આપણે ક્યાં હતા? Last 3 paragraphs. Nah, 3 nahi, last 4. ABC, ready? D. આ કેમ એકહારે એટલું બધું સ્ક્રોલ થઈ જાય? આ 2 પેજ મોડમાં છે જો તો. ક્યારે ખબર પડશે? એ ઉપર ક્યાંક આવે ટૂલ્સમાં કે ક્યાંક. ના ટૂંકમાં બીજું છે તો વ્યૂ તમને જાય છે. આ જો 2 પેજ છે, સિંગલ પેજ કરી નાખ. આ પેલું સિંગલ પેજ બતાવ્યું એને. ઈ થાય એવું. ના તો પણ જો 2 પેજ જ આવ્યા. તો ઈ સ્કેન એવી રીતે થયું હશે ખબર નહીં. ખાલી બે ઝૂમ અલગ કર અલગ ને. બે અલગ અલગ પેજ છે. રેડી? હજી સચ. ઓકે. Those providing local support and information to explore where themselves, એક્સપ્લોરર્સ. explore where themselves વેર. often, were, those providing local support and information to explore were themselves often not local. For example, the history of African exploration in the 19th century is dominated by the use of Zanzibar as a recruiting station for portrait soldiers and guides who would then travel thousands of miles across the continent. સોલ્જર્સ એન્ડ. Soldiers and guides. હા. Those providing local support and information to explorers were themselves often not locals. Not local. એટલે કે આ those કોને refer કરે છે? See, usually when you have a pronoun, then you can find the noun before the pronoun, but it is not always the case. Sometimes the noun could follow the pronoun. Okay. Those. Those local support. Okay. So whom does those refer to? Local support. Local. Why? Because we have the word providing. Those who are providing local support. So we are talking about the people who are providing local support. That is why those is referring to these people who provide local support. Yes. And information. Whom are they providing this local support and information to? Explorer. Explorers. Now, what are we talking about these local people who have provided support and information to explorers? What? So what information do we have about these local people who are providing support and information to the explorers? આગળ આપ્યું છે ને? No, it is there in this sentence. Support information were themselves often not local. So એટલે ઈ પોતે were themselves often not local. એટલે ઘણીવાર પોતાની જાતે જ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરતા હશે. Okay, what does the word local mean? Locals mean native ની વાત થતી છે. Native. Yeah, native. We know that the word local means native. So what does this mean? Provide local support and information. So what kind of information are we talking about here? What support? What information?
This area's information, it is danger or not, if it's the uh, local pass or languages, etc. Yeah. So we are talking about the local support and information. Suppose I'm coming to Surat and I don't know anything about Surat. Yeah. Then you come with me and show me around. So that's called local support. You provide me information about the areas which I can visit. You can talk about the history of the city. So that is local support and information. Yes. That is clear. So there are some people who are providing this kind of local support and information to whom? To explorers. But now were themselves. So again, there's a pronoun themselves. Whom is this referring to? Themselves को ने refer करे. Mhm. Local support. Is it referring to local support or the people who are providing local support? The people who are providing a local support. Yes, because it is themselves. So it is similar to ourselves. આપણે ourselves કહી તો શું થાય અમે આપણે પોતે એમ આપણી પોતાની જાત themselves એટલે you're talking એટલે in terms of third person third એ લોકો. person. Hmm. So this is not a thing. So if you say local support, so local support is not a person. Local support is support. Yes. So we're not referring to things here, we are referring to people. That's why themselves would refer to the people who are providing local support and information to the explorers. So we are talking about people. Now read it again. Were themselves often not locals. So the local support, the people who provided local support and information were themselves. See, whenever you come across such sentence structures, you can delete everything that was stated before it. Just break up the last portion and then replace the initial portion with uh, pronoun, the name of the actual person or the group of people which the pronoun is replacing. Like for example, the people who provided local support were themselves often not locals. So now what does this sentence mean? Those providing local support and information to explore were local people, often not local. Nay, 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 nay. Forget this sentence. See, now we are just focusing on were themselves often not locals. But whom are we talking about? Themselves, right? Themselves કોને refer કરે છે? Local people, Okay, local people. this word themselves is referring to people who provided local support and information. So, okay, now we are simplifying this sentence. Let us just remove the starting of the sentence, the first portion of the sentence, and then replace it with something very simple, which we can easily understand. So, Okay, so local, the local. people who are providing this kind of local support and information were themselves often not locals. So what can you learn about those people? એ પોતે ઘણીવાર What's the meaning of local? Local એટલે native. yes, native. તો હવે ખાલી એટલું okay. Let us simplify it further. Instead of people who provided local support and information, leave that. Just listen to this sentence. People themselves were often not locals. ખાલી આટલું. People themselves Were were often not locals. often not local. They often not local. People themselves were You know the meaning of local. Local is a person who is native to a place. often એટલે ઘણીવાર Often, એટલે quite often, એટલે ઘણીવાર, you can say frequently. frequently, yes. Hmm. Okay. Frequently often not local. પણ people Okay, themselves were local એટલે I am local to
India. Okay, you नहीं. can say India. You can say the name of any city. It does not matter. But the concept is that you're talking about a native place. Yeah. So if you say that now just convert the sentence into negative form. You say not local. You are a local, and if you say if you're not a local, what does that mean? You are not native. You are Yes, you're from not outside of native. the city. So who are you if you're not a native person? An explorer. That doesn't mean that I've Like come to out of. Canada. I'm not native to this place. Does that mean I'm an explorer? No, no, no. Uh, You're just you are a from foreign different city. national, right? You don't have to be an Yes. explorer to not be a local person. If you're just Okay. visiting a city, then you are a tourist. But tourists are not local to the place. Yes. So other So, people are yeah, hmm, not local are also tourists. huh, Maybe a there could be many people who are not local. yes. So now if I say the people who are providing this support were themselves often not local. So what does that mean? એ people tourist भी હોઈ શકે નથી I'm not એટલે asking you who they could be. I'm ઓકે just asking you who they cannot be. ઓકે તો આ ઇન્ફોર્મેશન આપવા વાળા માણસો ઘણી વાર તે પોતે લોકલ હોતા નથી હા, શું લોકલ નથી હોતા એટલે તે ટુરિસ્ટ હોય લે પણ તો ઈ શું હોય એમ સિનોનિમ ઓફ લોકલ શું ન હોય નોટ નેટિવ not native. Now if you say that they can be tourists, then you are wrong because, as I said, there could be many different possibilities. They could be tourists, they could be immigrants, they could be temporary residents, like people with work permit, the work permit holders. There could be anyone. they So, could be tourist but they could be. That is just one of the many possibilities. That is why it is not safe to say that they are tourists. You can just say that they are not locals. But ઈ શું છે ઈ તું કેમાં? હા ઓકે That we don't know. એટલે We મેં only know that they are not local. ઓકે that's why I'm using could otherwise I'll say Yes. that So you will are be expressing a possibility. They could be tourists. Yes. Now look at the entire sentence. Those providing local support and information to explorers. તો ઈ શું છે? ઈ આખો phrase શું છે? કે જે people જે information અને No. Forget about the details. Don't get lost in the details. okay If I ask you to replace this phrase with something else, what would you replace it with? I replace with it people Yes, people. So basically, this entire phrase uh, is a description of some kind of people. yes And so whenever you're trying to understand this sentence, the entire sentence, what do? You should know that this portion of the sentence refers to people. So if a sentence is very long or if it is very complex, then to make it easy to understand, you can replace the entire phrase with something very simple and then read the sentence. See, if I delete everything at the beginning and I just say people were themselves often not local. So, is it not much simpler than the sentence that is actually written? yes It is. So it's easy to understand. And uh, what is even more interesting is that you're not changing the meaning, right? You're just subtracting some information, some information which is not relevant to understand the sentence. yes Once you understand that we're talking about people, okay, then suppose you want to know more about those people, then what do? You read the first portion that you had deleted. Okay, now let us read it. So what does it become? Those providing local support and information to explorers. So now we know that we're talking about people who have provided some sort of local support and information. And whom are they providing this support and information to? It's the explorers. So okay this is how you should break down a complex or a very long sentence into portions that you can easily digest.
એટલે yes, તને એક ધડાકે આખું ન સમજાય તો ઓકે, પણ તને એટલી ખબર પડી જવી જોઈએ કે ભાઈ હું આ સેન્ટેન્સને ક્યાંથી બ્રેક કરું અને કયા પાર્ટને કયા ઇઝી વર્ડથી રિપ્લેસ કરું તો મને સમજાઈ જાય. And how did I know that the first person talks about people? Because we have two hints. First is those. Those it could be things or people. But pachi at the last word of the first sentence, it is themselves. So themselves definitely refers to people. yes, So from those two hints, we know that the first person is referring to some people whom we don't know. We are not concerned right now. So first replace that entire phrase with people, and then try to read the sentence. People were themselves often not locals. Once you understand the meaning of the sentence, then again you replace people with the original phrase, and then try to make sense of the entire sentence. So that way you might have to read it twice or thrice, but one thing is guaranteed: you'll understand it. You'll yes. not make mistakes. And after that sentence, we just have an example. Hmm. For example, the history of African exploration in the 19th century is dominated by the use of Zanzibar as a recruiting station for porters. Porters એટલે કુંભાર ને કહેલું Hmm, થાય. hmm, hmm. Okay, porters, soldiers, and guides who would then travel thousands of miles across the continent. So what example are we talking about? History of African exploration in the 19th century is dominated by the use of Zanzibar as a recruiting station for posters for Porter, posters, soldiers, and guides. So there is a recruiting company. Recruiting station is basically a recruiting company. And whom does this company recruit? Zanzibar. Huh? नहीं That नहीं sorry, porters, soldiers, and guides. the company is recruiting porters, soldiers, and guides. For example, the Yeah, history of African exploration in the 19th century is dominated by the use of Zanzibar. yeah. Zanzibar as a recruiting company. So the name is Zanzibar. Zanzibar. And whom are they recruiting? They are recruiting these three kinds of people: porters, soldiers, and guides. And what is their duty? Uh, the Pony duty. The duty of the employees of this recruiting organization. Okay. Thousand of miles across the continent. Okay. Who would then travel thousand of miles across the continent? So what are they doing? They are relocating from one place to the other. Other place. Yeah. Yeah, it's their duty to do duty to help travelers, and for Hmm. that they have to they themselves have to travel to other places. And in the first sentence, it was written that these people who provide local support and information were themselves often not locals. So what does this mean? This potter, soldier, and guides, these are the people who will be providing support and information to the explorers. For example, uh, you are a guide and you travel to China, right? Then you're not local to that place, but you've been living there for say 10 years, 20 years, and you become familiar with that place. So So when a foreign traveler comes to China, then you can provide a local support and information, right? yes. Yeah. Even though you're Definitely. not a native Chinese guy, you still can provide information and support. Why? Because you've been living there for the last 20 years. Yeah. So what they are saying is that this is an example of people who are not local to that place, who have traveled thousands of miles away, but they're still providing local support and information. So this is an example of people who are not locals and yet providing local support and information. Got it. Example and I promise. હા એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ભાઈ આવી એક રિક્રુટિંગ કંપની હતી ને એને એ લોકોને અહીંયા મોકલા. First એને statement. તો ઈ ધંધો હતો એનો, પણ એવી રીતે એમ કે એક્ઝામ્પલ હતો. Okay. In some accounts, the leading African members of expedition parties, the
Officer or foremen are undefined and their portraits published alongside those of European explorers. Foremen are Foremen, क्या है? In some account, officers, foremen leader, are party officer or foreman are identified. હા Defined બોલો છો ને indefinite. એવું કઈ વિચિત્ર જ હતું. હા એ મારા મગજમાં શું ઓલા છે લાસ્ટ છે વર્ડ જોયેલા હોય ને એ હાલતા હોય એટલે. ઈ તું હવે છે ને ઈ તું ધ્યાન રાખ કે તારા મગજમાં હાલતું હોય ને ઈ બોલ અહીં જે લખ્યું હોય એ બોલવાની ટ્રાય કર એન્ડ ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ પે અટેન્શન. મારે બોલવાનું એ ટ્રાય પછી સ્પીડ આમ વધતી જાય ને એટલે હવે ઇન આ સમ અકાઉન્ટ્સ. ઇન સમ અકાઉન્ટ એટલે ગ્રુપ ઓફ પીપલ ની વાત થાય છે. Okay, wait, we'll come back later. The leading African members of expedition parties. Expedition. Explorers જર્ની ટૂર. go on a journey. Yes. So can I say that explorers go on an expedition? Yes, expedition is also Yeah, it's synonymous a of. synonym of journey. Explorers go on a journey or on an expedition. So journey could be without purpose, right? It could Yes, be. I'm not saying that it has to be, but expedition is usually with a purpose. It's a journey with some definite purpose. yes, You're trying to achieve something. You have some end goal, and journey could be just a visit. It could be for leisure. It could be for anything. There might not be any purpose. So there's a slight difference between journey and expedition. Okay, so the leading African members of expedition parties, the officers are foremen. દેશને કાઢી જ નાખ ને એ પાર્ટી. Okay, કાઢી નાખો. Forget about it. But expedition And parties are identified and their portraits published. Okay, we had come across this word yesterday. Portraits. પોર્ટ્રેટ્સ લેન્ડસ્કેપ પોર્ટ્રેટ્સ આ તો ઓલા કુંભારની વાત થઈ ને. ઓકે ઈ પોર્ટર થયું. આ લેન્ડસ્કેપ પોર્ટ્રેટ વાળું એક પોર્ટ્રેટ આવે. બીજું કઈ આવે? પોર્ટ્રેલ, પોર્ટ્રેશન. પોર્ટ્રેટ પછી Okay. પોર્ટેબલ List થિંકેબલ. down all the similar words that you can think of. Then we'll identify the meaning ઓકે somewhere in notes or anywhere. પોર્ટ્રેટ રેડી. Increase the font size. રાખી નાખું પછી ઓલું સિલેક્ટ કરીને કરી નાખું. Wait before you write other words. Okay. Pronounce this word. પોર્ટ્રેટ. क्यों? પોર્ટ્રેટ. પોર્ટ્રેટ. Portrait જેવું કઈ હોય જ નહીં. આવું કે હતું. Portrait. પોર્ટ્રેટ 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 હતું પોર્ટ્રેટ નતું. પ્રોટ્રેક્ટર હોય. પ્રોટ્રેક્ટર ઓલું પરિકર હોય ને આપણે ગુજરાતીમાં પરિકર કહીએ. પ્રોટ્રેક્ટર ઈ પ્રો આ પોર. પછી આનો મીનિંગ તો આપણે ઓલું ડિસ્પ્લે વાળું કીધું. Yes, to depict something. Display. પછી આનો પોર્ટેબલ નો ડ્રિંકેબલ. Yes, which is safe to drink. પછી બીજું હતું
ના બસ આ બે જ હતા. પોર્ટ એડ હતું કે એવું કંઈક હતું. પોર્ટ એડ. ઓકે, લેન્ડસ્કેપ અને એના સિવાયનું ઓરિએન્ટેશન. ઓરિએન્ટેશનમાં પોર્ટ્રેટ આવે. હા તો લખ. એ હતું પોર્ટ્રેટ. 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 Portrait. See, your pronunciation and the spellings you write are highly interconnected. So, if you can pronounce a word correctly, then more often than not, the spellings you write would be correct. And the vice versa is also true. If you know the correct spelling, you're bound to pronounce it correctly. Yes. So, these are the three words that are very similar and can be confusing at times. Okay. So, the meaning of this word, portrait. So, one meaning is orientation, and the other meaning is બસ આ એક જ મિનિંગ રહેશે કદાચ. એક હતું કુંભાર વાળું પણ એ તો અલગ હતું. ઓકે, એ કુંભાર વાળું એ લખી નાખી શું હતું? પોર્ટ એવું કંઈક હતું. પોટર ઘડા પોટર એટલે એટલે ઘડો એટલે કુંભાર. કુંભાર. ઓકે. હવે પોર્ટ્રેટ ના there are two meanings. One meaning is we know it's an orientation, landscape, portrait. And now go back to the passage. There's one more meaning which we are talking about. And their portraits published alongside those of European explorers. So, what are you publishing? Okay, forget about what we are publishing. Focus on this alongside those of European explorers. એટલે Alongside those of European explorers. બીજી સાઈડ those of European explorers. if I say that something is alongside something else, what does that mean? Okay. તો How ફર્સ્ટ are સાઈડ they physically located? How are બીજી they? સાઈડ Eh? ફર્સ્ટ સાઈડ હોય એની એટલે જે આગલું સેન્ટેન્સ હોય અલોંગ સાઈડ તો એની બીજી સાઈડ. A sentence nahi, there are two objects, and if I say one object is alongside another object, so how are they placed physically? બાજુ બાજુમાં Baju આગળ baju, પાછળ beside one another. સાઈડ છે. So you can also replace this alongside those of European explorers with what? beside 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 whom? ઓફિસર ફોરમેન પોર્ટ્રેટ્સ. જો તે જો ચીટિંગ નહીં કરવાનું. તે મને ડેશ કાઢી નાખવાનું કીધું તું, તો હવે તું શું કામ ડેશ માંથી વાંચેસ? ઓકે ઓકે અલોંગ સાઈડ આવ્યું બરાબર છે. એક્સપેડિશન પાર્ટી આફ્રિકન મેમ્બર અલોંગ સાઈડ યુરોપિયન એક્સપ્લોરર. તો કઈ બે વસ્તુ બાજુ બાજુમાં રાખી? આફ્રિકન મેમ્બર્સ અને યુરોપિયન એક્સપ્લોરર. Okay, so we don't know what exactly, but we know one thing, that something of African explorers and something of European explorers, both of these things are placed close to one another, beside one another. કારણ કે alongside કીધું છે એટલે કંઈક બાજુ બાજુમાં છે, that we know. Okay, now let us try to understand what that could be. In some accounts, the leading African members of expedition parties. So expedition parties એટલે expedition એટલે we know it's a journey. So expedition parties એટલે જર્ની પાર્ટી એટલે આઉટસાઇડ ઓફ ધ સિટીમાં કોઈ પાર્ટી હોય એવી. ની પાર્ટી એટલે આ કોઈ દારૂની પાર્ટીની વાત છે? પાર્ટી સ્પેલિંગ તો એવો જ છે. Okay, spelling તો same જ હોય બેનો, but still there is a difference between those two, the meaning of the same word. This party I don't know. What did it? આપણે જો હાવ જો ઓલું આપણે આ ધંધો કરતા હોય, ધંધાદારી શું કે આ પાર્ટીના પૈસા બાકી છે, એવું એવું તો તે 500 વાર સાંભળ્યું હશે. Yes. I What can does say. it mean? તો ઈ પાર્ટી એટલે ઈ કોઈ પાર્ટીના Okay. પૈસા તો ન બાકી હોય, કોના બાકી હોય? Okay. Got it. માણસ ના હોય. હા, so but can you call one single person a party?
No, there is a group of Okay, suppose let us talk about BJP. What is the full form of BJP? Bharatiya Janata Party. So Okay, it's a, why are they using the word party there? because they have so many. Okay, Yes, we're in talking about a whole group of people. It's not just one person. that's why called party. So party refers to Group of African members. no. Party refers to Group of members. People. group of people. I'm not asking you in this context. We'll come back to it later. A party only refers to a group of people. હવે expedition party. Okay, એટલે જર્ની ની પાર્ટી જર્ની કરતા હોય Journey કરતા હોય લોકો એવું શું? એવા લોકો Yes. Expedition party. So the group of people who are traveling, and who could they be? આફ્રિકન નહીં, journey કોણ કરે? માણસ people નહીં, માણસ people કરે, but it is written somewhere in this paragraph. Who are the people? the leading in some account the leading African members of expedition party Mhm. Mhm. journey Wait. Uh, whom are we talking about in the entire passage, not just in this paragraph? uh, local supports And other people? okay local support they may not be a local and explorers. Are I'm not talking about this paragraph. Whom are we talking about in the entire passage? Okay, explore local peoples and okay enter માં local people નું કર્યું છે વાત કરી છે એમ નહીં, local people એક, પછી બીજું explorers અને અને ત્રીજું ગમે એ હોય, કાંઈ ફરક નથી પડતો. We are interested in the people who go on an expedition. So do you think local people will go on an expedition? no No. Then who else will go on an expedition? explorers Explorers, yes. So this expedition parties refers to explorers yes. Expedition parties are the group of explorers. And now if you read what's written between the dash, you'll okay know that કોણ કોણ the officers or foremen, these are what? These are a part of this expedition expedition party, party are identified and their portraits to identify something. identify Identify એટલે ઓળખ ઓળખવું ઓળખે છે. Okay, now you wanted to talk about African members since last so much time. Now let's talk about African people. The leading African members of expedition parties are identified. Forget about the dash. So what was identified, or who were identified? Leading African members. yes leading African member leading એટલે maybe કોઈ પદ વાળા માણસ પદવાળા, અને you can find the evidence between the dashes. Leading કીધું છે એટલા માટે officers or foremen, because here we have this word leading African members of which party? Of expedition party, expedition parties are identified. એટલે એને ઓળખવામાં આવ્યા. Okay, and their dash is published alongside those of European explorers. તો વિચાર કર, these people have been identified and their portraits are published alongside those of European explorers. it's details it's Okay, details details is one possibility. information details okay Uh, their information is published alongside what else could be published? Information is one possibility, yes, but in this case we are not talking about information. okay identified and their identity published Okay, alongside their identity. Okay, if you're talking about identity,
in information security, we have a term called PII, personally identifiable information. So, what are the different, what elements make up PII? Uh, Okay, it's how do you identify a person? Okay, tell me, how do you identify a person? with its name. Its name, a person is a human. It કોના માટે use થાય? For objects, things. નહીં, પર્સનનું જ યુઝ છે ને, પર્સનનું જ ઇટ્સ નેમ નહીં તો હિઝ નેમ. પણ ઘણી વાર મેં એવું વાંચ્યું છે કે આ લોકો એટલે ઇન્ટરવ્યુમાં સેલિબ્રિટી એવું બોલતા હોય, ઇટ્સ નેમ, ઇટ્સ અ ફોટોગ્રાફ. પણ ઈટ નહીં, અહીંયા આપણે માણસની વાત કરી છે ને, his name. We're એ not માણસ talking about ઈટ objects. વાપરે. Whenever you're talking about humans, you always use he or she. It is never used. It is used for objects and animals. ઓકે, So એ ઘણી his વાર એ or લોકો her વાપરે. name. પછી what else? What else can be used to identify a person? ઇટ્સ ફેસ, સોરી હિઝ It's ફેસ, their face, his their શું? their face. Face, મોઢું. હમ. Okay. Okay. You have two things. Okay. Information, face, name. So what else? Anything else that comes to your mind? Okay, that's fine. Doesn't matter. So name. What is name information? Can you say that name is a part of information? Yes. Name છે, date of birth છે, પછી It's part of information. their caste, their religion, everything would be a part of information. Face છે, that is something different. It is not a part of information, right? Yes. તો તે થોડીક વાર પહેલા શું કીધું હતું કે information published alongside those of European explorers. Okay, that could be a possible candidate, but I'm saying that information is not being published. Something else is being published. So what is the only other possibility now? Data. Eh? Data is ના also પાડું છું કે information publish નથી કરતા, તો ડેટા ક્યાંથી આવ્યો? તો એ publish શું કરે? Information નું synonym ન થયું ડેટા તો. તે જ કીધું હમણાં કે what all information can be used to identify people. It could be their name, it could be the date of birth, it could be their gender. So what is, how can you classify all these all these details? They are information that is somehow related to that person. And what Yeah. else? Yes. બે વસ્તુ તે જ કીધી, information અને face. હા. તો હવે હું એમ કહું છું કે information, we are not publishing information, તો what else remains? શું કીધું? તે બે વસ્તુ મને કીધી, information અને face. Pages. તો હું એમ કહું છું કે એમાંથી એક વસ્તુ નથી, તો બીજું શું હોય? ફેસ ઇમેજ ઇન્ફોર્મેશન નો ગણે ને ફેસ. ના. ઓકે, તો એ રહેશે ઇમેજ. હા, તો now what do you think portrait could mean? એના ચિત્ર હશે, પોર્ટ્રેટ શું કે? હા. Yes, ચિત્ર એના. So the meaning of portrait is pictures, images of their face, એના થોબડાના ફોટા. પોર્ટ્રેટ. પિક્ચર. Okay, picture published alongside those of European. Okay, હવે now one more thing, those of Europeans એટલે આ those કોને રેફર કરે છે? એ આફ્રિકન મેમ્બર છે.
See, these, those, this, these, those. these એટલે એ things ને રેફર કરે ને, this, these, those. માણસને કેમ રેફર કરાય? who, whose, whom. ઓકે પણ these, those, this હોય તો ઈ things હોય. who, whose, whom હોય તો માણસ હોય. with alongside those of European explorer એ ગ્રુપની એક ઓલો કરતો હોય ને Wait, what is being published? એના પિક્ચર્સ Pictures published થાય છે, we know that. Their portraits published alongside those of European explorers. So whose portraits are being published? તારા કે મારા? એ આફ્રિકન મેમ્બરના African members. Okay. African members na portraits are being published, and those portraits are placed beside whose? યુરોપિયન એક્સપ્લોરર European explorers. So is it being, are the portraits being placed beside a real human, or it is being placed beside some object? object so it's refer to portraits એટલે આફ્રિકન મેમ્બર્સ ના પોર્ટ્રેટ્સ ને રિફર કરે તો Haji nahi, you are almost there. The portraits of African members, portraits of African members are being placed beside what? Objects or humans? object portrait of European explorer So they are being placed beside portraits of European explorers. તો હવે ઈ those કોને રેફર કરે? portrait ને Yes, portraits. only It is not referring to portraits of African member. નીતર તો એનો મતલબ શું થાય? Just replace this those with, જો જ્યારે confusion થાય, whenever you are in doubt or in confusion, always replace the pronoun with the actual noun and read the sentence. Does it make sense? If it does not, then you are wrong. Try to think of something else, then again try to replace it and then read. So suppose you say that it is referring to African members na portraits, તો કેવું sentence થાય? The leading African members of expedition parties are, I'm omitting the dash, are identified and their portraits being published alongside the portraits of leading African members of European explorers. So does it make any sense? અને પછી અહીંયા જો એક ઓફ આવી ગયું બરોબર પ્રિપોઝિશન તો પછી અહીંયા એમ મૂકું સપોઝ આફ્રિકન મેમ્બર્સ ઓફ પોર્ટ્રેટ ઓફ યુરોપિયન એક્સપ્લોરર હા એવું તો હોય જ નહીં, ઓફ 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 એમ તો. હા તો ઈ જે હોય ઈ ખાલી પોર્ટ્રેટ હોય, ઈ જે ધોષ છે ઈ ખાલી પોર્ટ્રેટ હોય. ખાલી પોર્ટ્રેટ હતું. And then now if you replace those with portrait and try to read them, and their portraits being published alongside the portraits of European explorers, so it makes perfect sense. Yeah. And now we also need to discuss in some accounts. So what does account mean? It's a group of people. How are you saying that accounts mean group of people? ને accounts એટલે એકવાર આવ્યું હતું Okay, an account of success, account of failure. હા એવું કંઈક account of failure, account of success. Narrative. accounts એટલે narratives. Narratives એટલે શું હતું? સાંભળ કહેનાર. Narrator ને narrative are different. Narrative એટલે અને narrator એટલે? નરેટર એટલે કે સ્ટોરી કેવા વાળો અને નરેટિવ્સ એટલે સાંભળવા વાળો. એવું કઈ હતું નહીં. Narrator એટલે સ્ટોરી કેવા વાળો, that is fine, but what is narrative? Okay, what does a narrator tell? A story. તો narrative એટલે? એ સ્ટોરીને A narrator is a person who does what?
ઓકે, કેવું નરેટિવ એટલે કેવું? Narrator is the person who narrates a what? A story. A story. So narrative, narrate, narrative. Telling. ટેલિંગ તો Narrative. નરેશન થઈ ગયું. તો નરેટિવ શું વધ્યું પાછળ? એક નરેટર્સ આવી ગયો, નરેશન આવી ગયું અને નરેટિવ્સ બાકી છે ને. પ્લુરલ ફોર્મ છે નરેટિવ્સ. અરે એ પ્લુરલ હોય સિંગ્યુલર હોય તો ગમે એમ ખાલી એનો મતલબ કે ને ફોર્મ નથી જોવું અત્યારે. ક્યાં હતું નરેટિવ? સમવેર ઇન ધ પ્રીવિયસ પેસેજ or maybe the previous practice test, I don't remember. પ્રીવિયસ પ્રેક્ટિસ છે, આ તો ફર્સ્ટ છે. ઓકે, તો નરેટિવ હતું, અકાઉન્ટ હતું, ટેલ્સ ઓફ હતું, ટેલ્સ ઓફ સક્સેસ, ટેલ્સ ઓફ ફેલિયર. મેં ખાલી એક જ લખેલું છે નરેટિવ એટલે ટેલિંગ ઓફ સ્પીકિંગ. નરેટિવ એટલે ટેલ્સ ઓફ સ્પીકિંગ, કેવું. ઓકે, હવે લોચો જ છે. રાઇટ ઇટ ડાઉન, રાઇટ ઇટ ડાઉન ઓન પેજ. લખેલું છે ઓલામાં. ઓકે. એમ નહીં, મને કેમ દેખાય? હવે ઈ તે જે કઈ પણ એમાં લખ્યું જ ને બુકમાં ઈ આમાં લખ તો મને કઈ ખબર પડે. આ લોચો છે. નરેટિવ એટલે ટ્રેલિંગ સ્પીકિંગ નહીં, ઈ નરેશન થયું. નરેટિવ ને આવું લખેલું છે. ના, ઈ ખોટું છે. નરેટિવ નથી, નરેશન છે. નરેટિવ એટલે નરેટ ઓર નરેશન. નરેટ એટલે નાઉન છે અને નરેશન ઇઝ ધ એક્ટિવિટી ઓફ નરેટિંગ સમથિંગ. તો ધેટ ઇઝ ટેલિંગ ઓર સ્પીકિંગ. નરેટિવ એટલે તો એક એક જાતનું સ્ટોરી જ થયું. ઓકે. નરેશન, રાઈટ? રેડી ને? નરેશન. હવે આવ્યું નરેટિવ્સ. તો ધેટ નરેટિવ ઇઝ વોટ? સ્ટોરી. ઓકે. અને એના સિનોનિમ્સ ઘણા બધા સિનોનિમ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા. વન ઇઝ નરેટિવ, ધ સેકન્ડ ઇઝ ટેલ. ટેલ, અકાઉન્ટ. ટેલ, અકાઉન્ટ. તો ટેલ નો સ્પેલિંગ નહીં, ટેલ આ શું છે? ઓકે, જેટલા ટેલ મગજમાં આવે એ બધા લખી નાખ. આપણે પોર્ટ્રેટમાં કર્યું ને, વિલ ડુ ધ સેમ હિયર. ટેલ પછી બસ આ બે જ આવે. આનાથી વધારે ટેલ કેટલા હોય? ટોટલ 3 ટેલ આવે. There are 3 tails and the one I am talking about is the third one which you have not written. ઓકે. ટેલ. જો હું બોલું ઈ લખવાનું ટ્રાય કર. ટેલ, ટેલ, TALE. ટેલ એ એલ ઈ ટેલ. TLA નહીં, TALE. હા, ટેલ. પેલું ટેલ છે એ શું છે? ટેલ પૂછડી વાળું. પૂંછડી વાળું. બીજું ટેલ કેવા વાળું? ટેલિંગ કેવા વાળું. અને ત્રીજું ટેલ ઇઝ નરેટિવ, સ્ટોરી, અકાઉન્ટ. The pronunciation of the first and the last word, it's the same. Tail, tail. અને વચલું છે એ ટેલ. ટેલ ને ટેલ. ઓકે, ડન. તો અહીંયા અકાઉન્ટ એટલે સ્ટોરી. યસ.
In some stories. Okay, got it. Now go to question. Which question? Which did we discuss yesterday? Which questions we have already discussed? Materials owned by in their publication, local help. Okay, Ah, yes, we betul. completed the first 7 questions. We only need to look at questions from 8th to 13th. 13 years. Rational resistance of non-European helpers travel નથી. Description of wide range of different type of document. Description of a wide range of different type of documents. Okay, look Mm, at the keywords. Wide range. Are we talking about range? no, no. Are we talking about documents? Uh, no. No, leave it. Belief about the effect of an exhibition on people seeing it. No. We are not talking about any exhibitions in this paragraph. Example of risk explorers might have been unaware of without local help. નહીં risk ની કઈ વાત નથી અને આ Risk suppose ની તો ગયા પેરેગ્રાફમાં વાત આવી ગઈ. It was discussed in the fourth paragraph, I guess. Third or fourth. આમાં કઈ બોલો નહીં પણ આ નથી ખરેખર આમાં એક્ઝિબિશન ની કઈ વાત નથી કઈ એક્ઝિબિશન ઇફેક્ટ ઓફ એવું એન જરૂરી નથી કે હું નો બોલું તો એ આન્સર હોય. ઓકે કઈ નહીં હું મારી રીતે ચાલુ હા, એમ તો મારા ઉપર ડિપેન્ડ રે માં હું ગમે એ કહીશ, આડું અવરું કહીશ. ઓકે રેફરન્સ ટુ વેરિયસ અપ્રોચીસ ટુ એક્સેસિંગ ડેટા ફ્રોમ લોકલ હેલ્પર ટુ એક્સેસિંગ ડેટા ફ્રોમ લોકલ હેલ્પર આ એક રેફરન્સ ની વાત આવી હતી. ઓકે, રેફરન્સ વાળા બે ઓપ્શન છે. રેફરન્સ ટુ વેરિયસ અપ્રોચીસ ટુ અસેસિંગ ડેટા ફ્રોમ લોકલ હેલ્પર્સ. પણ એસેસિંગ ડેટા ફ્રોમ લોકલ હેલ્પર એવું નથી ડેટા કોઈની પાસેથી ઓકે, વોટ ડુ યુ મીન બાય અસેસ? અસેસ એટલે લેવું એટલે લેવું જેવું થવું જોઈએ અસેસિંગ ડેટા અસેસમેન્ટ એટલે એસેસમેન્ટ કરવું એટલે શું પણ? ઇવેલ્યુએશન કરવું ઇવેલ્યુએટિંગ સમથિંગ ટુ ઇવેલ્યુએટ ઇવેલ્યુએટ સમથિંગ એટલે અસેસમેન્ટ કરવું. તો assessing data from local helpers. So are we evaluating or judging any data that we have gathered from the local helpers? નો And various approaches. So have we discussed about any method that can be used to evaluate the data gathered from local helpers? એટલે એ નીકળી ગયું નીકળી. તો હવે શું છે? Reference to people whose long term occupation was to ઓર્ગેનાઇઝ લોકલ આસિસ્ટન્ટ ફોર યુરોપિયન એક્સપ્લોરર તો આવું ક્યાંય છે? નહીં નથી. નહીં Okay, હું first લોંગ of all, understand what the question is trying to say. આ કોની વાત થાય છે પહેલા તો ઈ તું સમજ. We are talking about some people, reference to people છે, so that is clear. Whose હા long term occupation, so occupation એટલે profession. હા પ્રોફેશન So whose long term occupation, so now we are talking about some people whose profession was to, now ઓર્ગેનાઇઝ we are આસિસ્ટન્ટ હા talking about the description of the profession. હવે શું description છે? was organized local assistance for European explorer. તો ઈ શું કરે છે ઈ લોકો? લોકલ આસિસ્ટન્ટ ની જેમ યુરોપિયન એક્સપ્લોરર ને આસિસ્ટ કરે. Was to organize local assistance for European explorers. So now we have European explorers coming to some continent. It could be any XYZ continent. We don't know which one. But there are a group of people who are, what are they doing? They are organizing local assistance. So they are gathering a team of people, team of locals who can help European explorers. એવું કંઈક કરે છે? હા અહીંયા કંપનીની કંઈક વાત આવી હતી અને એ એવું જ કરતી હતી કંપની એમની ડ્યુટી એ જ હતી.
બહુ કરી. એ ભાઈ લોચા વાળું જ છે. ઓકે. અહીંયા રહ્યું. Zanzibar is a recruiting station for porter soldiers and guides who would then travel thousands of miles across the continent. તો એ અહીંયા શું લખ્યું. છે? એ રિક્રુટિંગ સ્ટેશન છે. અને હમ is reference to people whose long-term occupation was to organize local assistance for European explorers through, because they are a recruiting organization. So what will they do? They will recruit people and form a team of local people who will help the European explorers. હવે યસ યસ. એ વસ્તુ અલગ છે કે they were not locals. Actually, they were recruited and then sent to some other place. That is totally different. પણ we are not concerned about that. અહીંયા એને શું પૂછ્યું છે કે એવા માણસો જેનું ઓક્યુપેશન આ હતું. સો રેફરન્સ ટુ ધેટ ઇઝ ધેર. રિક્રુટિંગ કંપનીની વાત થઈ છે. તો તે પેલી વખત ના પાડી કેના આધારે ના પાડી હતી? મેં એવું કીધું કે આ યુરોપિયન પીપલ એક્સપ્લોર ની તો ક્યાં વાત છે, લોકલ આસિસ્ટન્ટ એને આસિસ્ટ કરે છે. પણ ઈ તારે યુરોપિયન જો whenever you read a question, the first thing that you need to understand is that there will be distractions. You will be distracted by many different words. Don't get distracted. You need to focus on the keywords. And the problem is there is no formula to locate the keywords or a phrase. You need to understand what is being asked. So question શું પૂછે છે? Main starting ક્યાંથી થાય છે? Reference to people whose long term occupation was. So આના ઉપરથી what do you understand? The question is asking you to find a group of people. Now we are not concerned with European explorers. There are two clauses. One is independent clause and another is subordinate clause. Have you heard about these two terms? નો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ તો ખબર છે, પણ એના પર ડિપેન્ડન્ટ ન હોય. હા, અને બીજો હોય subordinate clause. So subordinate clause is a clause which is dependent on the main clause or the independent clause. And a clause એટલે શું? Clause is a collection of words. It is a phrase. So basically we are talking about one independent phrase and the other is dependent phrase. So try to think of it this way. There are two phrases in this sentence. One is independent, reference to people whose long-term occupation. અરે યાર, આ independent નથી. The problem is this is not a complete sentence. That is why I cannot say that you can have two clauses. Okay. જો complete sentence હોય ને તો એમાં કેવું થઈ શકે કે one would be independent clause. એટલે it can stand on its own. There is no need for, it can be a sentence in itself. It does not depend on any other portion of the sentence. પણ એ whose આવી ગયું તો whose છે તો there is some dependence on other clause. Yes. I cannot So the only way is you need to understand what the question is asking, and then you need to figure out which are the keywords you should look for. Yes. Dependent independent વાળું ટ્રી કઈ કામ નહીં લાગે. નહીં, નકરી થઈ જાય. જો આગળ એક સેન્ટેન્સ આપેલું હોત ને તો. પણ ઈ જો આ કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ નથી, whose આવી ગયું એટલે આ પોતે ડિપેન્ડન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયો. કારણ કે whose છે તો whose કોકના ઉપર ડિપેન્ડ કરે ત્યારે જ આ સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થાય. એટલે ઈ નો મેળ ખાય. એટલે ટૂંકમાં ઈ પ્રેક્ટિસ નું જ કામ છે. તને ખબર પડી જવી જોઈએ વાંચીને કે આમાં એને શું પૂછ્યું છે. યુરોપિયન એક્સપ્લોરર્સ ઇઝ ઓકે, બટ ધેટ ઇઝ secondary. We are not talking about European explorers here. Yes, got it. પણ એ સમજાય ગયું. પણ મેઇન કીવર્ડ તો આ જ હતા. Long term occupation was organize the local assistance for any kind of for any explorer. એ લોકો યુરોપિયન એક્સપ્લોર એવું નામ આપી દીધું કારણ કે ઉપરથી આપણે યુરોપિયન એક્સપ્લોર ની જ વાત કરતા આવી છે, એટલે એવું હશે ને.
Okay. Mm, the information provided by local and intermediators, intermediaries, the potential importance to geographical science. How In was this evidence judged? the information provided by locals and intermediaries. Hmm. અને દલાલીઓ વચ્ચેવાળા. Intermediate people. Local એટલે totally native and explorers એટલે foreign people. And there are some people who are between those two. Intermediaries. એટલે okay, give me an ઉપર example વાત of intermediary. અ, It was that example was provided in the previous paragraph. yes. એટલે એવા people કે જે કે local ન હોય પરંતુ but they provide some information to explore. No. એ તો information provider હતા. So on one end of the spectrum, we have a group of people who are providing spot information to the explorers, and on the other end we have explorers. So Yes. who are in between those two? The link between explorers and local support. તો એ અડધા ઓલા હોય લોકલ હોય ને અડધા Harry Potter and the Half-Blood Prince. આ એના જેવું નથી. એમ નહીં. થોડા ઘણા લોકલ જો, જેવા હોય. suppose there are no local people in an area where the explorers want to visit, want to come. Yes. Will they be able to go there? Will they be able to go to a place where there are no local people who can support them, who can guide them? Yes By or them. by themselves. એટલે હું પણ yes or no? Yes, yes. તો નો કઈ રીતે આવે તો એ પોતાને ને પોતાને સપોર્ટ એટલે But explorers, can they go to a place where there are no local people to guide and support them? Is it possible? not possible but yeah maybe કઈ રીતે તું explain કર, તું તારું શું reason છે આ પાડવા પાછળ? suppose હું કોઈ જો કે એ તો એક્સપ્લોર ને ઓલું તો ટુરિસ્ટ થાય ઓકે એ બે અલગ અલગ છે ગોટ ઇટ ના, તો got it નહીં. Now you explain why yes. એટલે હું શું તમને કહેતો હતો આપણે ડિસ્કવરીમાં ઘણી વાર જોતા હોય ઓલા એમેઝોનમાં ડિસ્કવરીમાં ઘણી વાર દેખાડે એને રસ કઈ ખબર ના હોય પણ એમેઝોનમાં તો કોઈ આમ બી માણસ ન હોય ઇટ્સ નોન હેબિટેન્ટ એરિયા કહેવાય કોઈ માણસ નું, it's a deserted place. હા ડેઝર્ટેડ પ્લેસ હોય વાઇડ પીપલ ત્યાં ન હોય એક બી તો પણ ત્યાં લોકો જાય છે ને એક્સપ્લોર ટુરિસ્ટ હોય કે એક્સપ્લોર હોય નથી ખબર બટ જાય છે જાય છે. Okay, so okay, your explanation is correct, it is logically correct. But I've told you time and again that on the IELTS test, you don't have to use your brain. You don't have to bring your knowledge. You are only required to read whatever is written here and answer the question. Don't let your knowledge interfere with the information that is written here. Otherwise, you will make mistakes. There will be 100 open-ended questions that you can answer based on your knowledge. But the problem is you are not supposed to answer them based on your previous knowledge. You have to answer them based on the information that is provided inside this passage. You only need to read this passage and focus on it. Discovery માં જે આવતું હોય, net geo માં જે આવતું હોય, I don't care. Okay. Okay, so In the context of this according to passage, this context, what there do is you say? okay. According to this context, it is not possible Why? without support any local guided to for explorer.
કારણ કે જેટલા જૂના પેરેગ્રાફ આવ્યા આની પહેલાના એ બધાયમાં એને એવું ઠોકીને કીધું છે કે લોકલ સપોર્ટ વિના ધીઝ એક્સપ્લોરર્સ આર incapable of exploring that place. Second paragraph માં એને એવું કીધું કે without any support or locals it may be a danger. Yes, dangers they can die. So why would someone want to die? So without the local support they cannot do anything. Yes. And now the problem is I forgot what I was asking you. Okay. વાત છે ની કરતા તો એ જ ભૂલી ગયો. Intermediary. Yes, intermediary. So on one end of the spectrum we have locals and on the other end we have intermediaries. But the Yes. problem is, suppose there are no there are no people to support these explorers. So what will the intermediaries do? The intermediaries will recruit people from one place and then send them to the other place to support the European explorers. So intermediary કોણ થયું? આ જે બહાર મોકલે છે એ recruiting company. So that is an example of intermediary. વચલી જે પાર્ટી છે એ. દલાલી બ્રોકર કહેવાય ને એક પ્રકારે. Yes, the information provided by locals and intermediaries was of potential importance to geographical sense. Potential importance એટલે પોટેન્શિયલ was of potential એટલે કેવી કહું સિગ્નિફિકન્ટ જેવું કઈ significant importance to geographical. you have a lot of potential, but that potential is useless until and unless you materialize it. Potential એટલે A વધારે seed has a potential to grow into a tree. બીજને ગ્રો થવા પોટેન્શિયલ બહુ જરૂરી. A seed has a potential to grow into a tree. તો જરૂરી શું જરૂરી છે શું નથી જરૂરી? He has to potential. Has to potential નથી કીધું. Tree has a potential to grow into a મેં ગોટો મેરો. A seed has the potential to grow into a tree. શું થાય એમ નહીં, તું મને કે બી હોય બી નું શું થાય? બી નું ઝાડવું થાય? થાય એવું જરૂરી છે? Is it necessary that a seed will transform into a tree? Not possible. It couldn't. It may or may not, right? It is not guaranteed to grow into a tree, but there is a possibility that a seed will grow into a tree. So potential શું થયું? A seed has the potential to grow into a tree. Possibility. Yes, it is a possibility, it's a probability. તો હવે potential information એટલે potential information એટલે that may be એટલે થોડીક શું કહેવાય એમ નહીં, potential નો મતલબ probability. તો potentially important to something. ઓછું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવું જોઈએ એમ. probable importance. Does probability mean more or less? Probability it means less. તો પ્રોબેબિલિટી એટલે શું? હવે તો પ્રોબેબિલિટી એક મોટો પ્રશ્ન છે. Okay, if I say that there is a probability that it will rain tomorrow, so what does that mean? આવતીકાલે રેન આવશે કદાચ. આવશે. So more or less or neither of the two? Okay, more થાય, less નો થાય, more થાય. કારણ કે આવશે.
આવશે, મોર થાય, લેસ થાય. હજી હું ત્રીજો ઓપ્શન આપું છું, બેમાંથી એક કઈ નહીં. આ બે માંથી એક નોટ મોર ઓર નોટ લેસ. હવે જો તું છે ઘડીએ ઘડીએ ફરફર કરમાં, you stick to your answer. You either say less, more, or neither of the two, or all of the two. હાલ હજી હવે મેં ચોથો ઓપ્શન આપ્યો. આવું જ હોય, પ્રોબેબિલિટી બહુ વધારે No, છે. more, less, neither, all. There you have four options. મોર, આઈ એમ ગો વિથ મોર. 110%. યસ યસ, 110% આઈ એમ ગોઈંગ વિથ મોર. કારણ Okay. કે પોટેન્શિયલ એટલે Now you બધી જગ્યાએ translate that same sentence in Gujarati and then answer the question again. okay, the information provided by local and intermediate અરે ઈ mode of નહીં, રેન વાળાની વાત કરું છું. okay. કાલે વરસાદ આવવાની પ્રોબેબિલિટી, કાલે વરસાદ આવવાની જો ગુજરાતી એટલે પછી એમાં અંગ્રેજીનો એક શબ્દ ન આવવો જોઈએ વચ્ચે. શક્યતા વધારે છે. શું વધારે છે? વરસાદ આવવાની શક્યતા. શક્યતા. તો શક્યતા અને વધારે એટલે હવે વધારેનું ટ્રાન્સલેશન શું થાય? મોર. અને શક્યતા એટલે પ્રોબેબિલિટી. તો પ્રોબેબિલિટી મોર હોય કે લેસ હોય કે નીધર ઓફ ધ ટુ? શક્યતા છે તો શક્યતાને તારે કેવું પડ્યું ને કે વધારે શક્યતા, ઓછી શક્યતા. તો એ કોઈ ન હોય. હું ખાલી શક્યતા શબ્દ વાપરું તો ઈ does it mean more or less? By itself it does not mean anything. It is just a possibility. શક્યતા. It's just a શક્યતા. હા, તો પોટેન્શિયલ છે તો પોટેન્શિયલી પોસિબિલિટી છે. now possibility could be more or less, but if I just say possibility તો તો ઈ શક્યતા થઈ ને, તો ઈ નથી વધારે કે નથી ઓછી. બરાબર. તો અહીંયા શું કીધું એને? potential importance to geographical science. So if I say that something is potentially important, so what does it mean? વધારે કે ઓછું? બે માંથી એક હોય નહીં. હા હૈશ, બે માંથી એક નહીં. નથી વધારે કે નથી ઓછું, but it is potential. It is there is a, we are talking about probability. It could be important, it could be not, it might not be important. We don't know what it is right now. Potential important to geographical science, spread local and intermediate. બરાબર. એટલે ભૂગોળના વિજ્ઞાનને ઈ મે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોઈ શકે, નહીં હોઈ શકે. વી ડોન્ટ નો. ઓકે, બટ આઈ વોન્ટ ટુ પોટેન્શિયલ પ્રોબેબલી લખેલું હતું. ના પણ આ જે વસ્તુની જે વાત થઈ બહુ સારું, આ બહુ મોટું કન્ફ્યુઝન હતું. પોટેન્શિયલ એટલે હાઈ, મોર, લેસ. Rhetoric question આવશે. How was this evidence judged? This is not a rhetoric question. Why? પણ Because we informative question છે, but information rhetoric question. Okay, if you say that this is a rhetoric question, then immediately you need to try to answer that question. So forget about this paragraph. If I ask you, how was this evidence judged? Now, no matter for how many thousand years you try to think on this question, you'll not be able to come up with any answer. This is not a philosophical question that you can ponder on and then understand on your own. Okay. અને rhetoric question ની મેં તને ટેકનિક શું કીધી હતી? If a question is a rhetoric question and you want to try to understand it, then you need to remove the question mark and then negate the sentence. તો શું થવું જોઈએ? How was the evidence judged? તો હવે એને તું નેગેટિવ માં કન્વર્ટ કર. તો how was this evidence not judged? Not judged. It is still a question. It is not a statement. Okay, got it. That is why this is not a rhetoric question. અને આમ બી just try to answer this question on your own. Can you? How was this evidence judged? There is no way you can answer this question without reading the paragraph. That is why this is not rhetoric question. Okay. લે હા બરાબર છે. એટલે હું પેરેગ્રાફ ઉપરથી ખબર પડશે એનો આન્સર. હવે પછી આન્સર જ હશે. The formal procedure of scientific evaluations provided. Okay, wait. Focus on this phrase, formal procedures of scientific evaluation. યાદ રાખજે. It will be useful somewhere.
ઓકે, એ મેથડ નું નામ, ઇટ્સ સમ કાઇન્ડ ઓફ મેથડ Yes, formal procedures of scientific ઓફ evaluation. હવે સાયન્ટિફિક એ અને મેથડ છે, લાસ્ટમાં મેથડ હતું. છે, તને સ્ટ્રાઇક થઈ ગયું. There was one question related to methods and assessment. યસ. જોતો વાંચતો એટલે કયું શું હોય ક્વેશ્ચન question. વાંચી? હવે now you directly read that question which was relating to some method. Reference to various approaches to assessing data from local helper. હા, હવે અહીં મેથડ આવી, હા, મેથડ આવી ગઈ. અને આમાં પછી કઈક આન્સર આવી ગયો. Why? એટલે Because we are talking about a method, but you still need to prove it. That's why keep reading the entire paragraph. scientific evaluations provided one framework, એટલે કે આ એક મેથડ ની વાત કરી છે. Alongside this were more common sense notation Notions, okay, notions of veracity, and reliability, religiously inspired judgment about the authenticity of testimony and the routine બધા વડે હોય. Routine procedure for cross checking empirical observation developed in many professions. કેટલા બધા વર્ડ આવે એમાં, આન્સર તો મળી ગયો. આન્સર મળી ગયો, પણ હવે એ પ્રૂવ કેમ કરવું એ નથી ખબર પડતી. કોઈ એક મેથડ ની ઉપર આ ક્વેશ્ચન ઉપરથી આપણે આન્સર પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરી. Approach to assessing data from local helpers. લોકલ ઉપરથી એવેલ્યુએશન કરવાનું ડેટા લઈને. ઇવેલ્યુએશન કરવાનું એટલી આપણને ખબર પડી ગઈ, પણ હવે આ બધા એનો મિનિંગ પ્રેડિક્ટ કરવાનો છે કે શું થતું હશે. બધા કોઈ એક શબ્દ. હા, એટલે જ ને. હવે આ એક્સપ્લેન કરવું છે ને, મને બહુ ડિફિકલ્ટ પડશે, કારણ કે જો એકાદો વર્ડ એવો હોય ને તો હજી આજુબાજુના કોન્ટેક્સ્ટ માંથી કંઈક મેળ કરવો, પણ આમાં બધા વર્ડ એવા જ છે. હવે આમાં શું કરવું ને એ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, let's start with notion. We had come across this word notion in the previous or some other paragraph. Just seconds and You must have written this word somewhere. yes. Third word design. વર્ડ એટલા બધા થઈ જાય છે ને. ઇક્વલ ટુ ની ઓલી બાજુ નોશન હશે. I'm not able to find it. I'm not able to find the word notion. Nooks છે. Nooks and corners છે. Nooks and corners છે. Mutilate likely, no less likely, intimacy, emerging. No, I'm not. Okay. The notion that the explorers can travel safely without the help of local support and information is false. Notions of did you repeat this question? Okay. Do you repeat this question? Do you repeat? No. Can you repeat this question? Can you repeat these questions? Do you to નહીં યાર. Can The notion that the travelers, or the notion that the explorers can travel safely without local support and information is false. statement. Yeah, it's a statement. It's not a question. So you need to predict the meaning of notion based on this statement, based on this example. સ્ટેટ કીધું એટલે હું એમ કહું છું કે એ સ્ટેટમેન્ટ ની વાત કરે. નોશન એટલે સ્ટેટમેન્ટ થાય એમ કહું છું. તો સ્ટેટમેન્ટ જ તું છે. કે હા. No, it's not a statement. It is a statement, but what else? What? It's a fact.
Yes, it's a fact. It's an idea. Notion is an idea. તો હવે alongside these, હવે we have a pronoun here. Yes. What does This this refers these refers to? to a scientifically separated one framework. Uh, hmm, I think these were કોની વાત થતી હતી? This procedure of scientifically separated one framework. How was the evidence judged? Which is the formal procedure of Hmm. procedures. કારણ કે એ બી These છે એ કોને રેફર કરે છે? Formal procedures. And it's very easy to identify. Why? Just go to the previous sentence and find a noun. yes These procedure. હશે તો the pronoun will always refer to a noun. એટલે પેલા મને એ જે આવ્યું હતું મગજમાં કીધું પ્રોસિજર, પણ પછી મેં કીધું નહીં હોય એટલે મેં આગળનું સેન્ટેન્સ જોયું. આગળ ક્વેશ્ચન હતો એટલે પછી Yeah, 100% most probably the pronoun will always, mostly the pronoun can be found in the previous statement. હમ તો આ ધીસ છે તો pronoun આવ્યું તો you need to find a noun. તો obviously the subject of this sentence is what? Formal procedures. So that is the noun here. તો ઈ noun ને જ વાત થાય છે. So alongside the formal procedures of scientific evaluation were more common sense. અને alongside એટલે બિસાઇડ beside what? Formal procedure. અરે એના સિવાય શું હતું? અરે અહીં ઈ બિસાઇડ નથી, અહીંયા besides છે. Because here we are not talking about physical placement of, see, formal procedure is an abstract idea and notion is also an abstract idea. So we સો cannot place them side by side. Here we are saying that કોન્ટ્રાસ્ટ બિસાઇડ્સ contrast નથી, apart from, besides એટલે બીજી બાજુ હા એના સિવાય. હતું અને એની સિવાય આ So one is formal procedures provided one framework. Okay, now alongside these એટલે એની હારો હાર, alongside એટલે એની હારો હાર એમ. સાયમલ્ટેનિયસલી Besides એ નો થાય, પણ it's like the railway tracks are parallel. They are going alongside one another. એટલે એમ એના જેવું એમ parallel માં જાય છે. ઓકે These were more common sense notions. એટલે alongside this આ formal procedures સિવાય શું હતું બીજું? were more common sense notion. એટલે some commonsensical ideas. We are discussing about some commonsensical ideas of. So ideas of what? Forget about veracity, reliability. We had come across this word reliability. Reliable એટલે રિલાયબલ હોય લાંબા ટાઈમ માટે, એટલે શું? સ્ટેબલ. રિલાયબલ આઈટમ નથી આવતી એટલે રિલાયબલ ટકાઉ. You had written this word. That is okay. ટકાઉ ને ઈ, but okay. Which other words can you use in place of reliable? ડ્યુરેબલ તો ન કહેવાય, એ તો લાંબા ટાઈમ મળે. In some contexts, durable could be correct. Okay, but we want the synonyms of this word, reliable. You had written the synonyms of reliable somewhere. સ્ટ્રોંગ ન કહેવાય, સ્ટ્રોંગ આમાં કેમ CRONG. Strong તો નો જ કહેવાય. કોને આગળ ગોતી તો આ કદાચ મેં લખેલું છે રિલાયબલ એટલે GPS consonant recognition lasting. મેં એવું લખ્યું છે લાસ્ટિંગ નો મીનિંગ રિલાયબલ, પણ લાસ્ટિંગ નો મેં એવું લખ્યું છે ટકાઉ.
રિલાયેબલ નું આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું એ તે ક્યાંક લખ્યું તો હોય રિલાયેબલ. ઇક્વલ ટુ ની સામેની બાજુ રિલાયેબલ આવતું હોય ને, એક એક વર્ડ આવી રીતે આમ જોવા પડે આખા લાંબા લાંબા. મેરિડ હેવી ડિપેન્ડેબલ, બેંક અપોન એવું ક્યાંક જો. હા હા એવું હશે. રિલીફ આમ એક એક વર્ડ જોઈ લો. પણ હવે હું બોલી તો ગયો, જોવાની જરૂર નથી. નહીં કદાચ ડિપેન્ડેબલ, મને બેંક અપોન. લખેલું જ છે, બેંક અપોન લખેલું છે, ડિપેન્ડેબલ યાદ છે. હા હા વર્ડ્સ આવેલા છે. મળતા નથી બાકી લખેલા છે એ ફાઇનલ છે. હવે કેટલા 1 2 3 4 ને 5 પેજ ભરાણા છે. જા 25 જા લાઈન એ ક્યાંક લખ્યા હશે. ઓકે, now 100 let's go ઉપર to વર્ડ છે. let's go to the passage. હા ઓકે વેરાયટી હવે એન્ડ રિલાયબિલિટી. વેરાસિટી. ઓકે, the check this વેરી box. વેરાયટી વધારે પડતું, શું વધારે પડતું આઈડિયા ઓફ વેરાયટી એટલે અલગ અલગ. વેરાસિટી નથી આમાં, આઈ ક્યાં આવ્યો, વેરાસિટી છે. ઓકે વેરાસિટી, વેરાસિટી એટલે કદાચ હું એવું પ્રિડિક્ટ કરું કે નોશન્સ ઓફ વેરાસિટી એટલે અલગ અલગ એમ. જો અલગ અલગ પ્રિડિક્ટ જ કરવું હોય ને તો એવી રીતે પ્રિડિક્ટ ન કરાય. સી there's a way in which you should predict. Look at this conjunction, your end. So યસ what are the different conjunctions available? Or, and, but, એન્ડ not, so. આ બધા like these are the હા હા conjunctions. So if you have uh, when do you use end? સમ સિમિલર કન્જક્શન સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ આવે ત્યારે. હા, સિમિલારિટી આવે ત્યારે end થાય. when do you use but? કોન્ટ્રાસ્ટ આવે ત્યારે. Contrast આવે ત્યારે but use થાય. So now you know that we have used end over here. So reliability and veracity should share some common properties, isn't it? યસ હવે યસ યસ. પ્રેડિક્ટ કરાય, પ્રેડિક્ટ કરવું હોય, you should predict, but you don't just start predicting randomly. Think before you predict. પ્રિડિક્ટ વિથ સમ Yes, it should be an educated guess. આંધળુકિયા નહીં મારવાના. લોજિકલી. એને એજ્યુકેટેડ ગેસ કહેવાય કે કંઈક તમે સમજી વિચારીને તુક્કા મારો. એજ્યુકેટેડ ગેસ ઉપર લખી લો. આ બધા ફ્રેશ કામ લાગે છે કોકને કેવો. રાઇટિંગમાં કામ લાગે. ગેસ નું GAUSS થાય કે GEUSS? GUESS. ઓકે GUESS. તો રિલાયબિલિટી એટલે શું હતું? ડિપેન્ડેબલ, સમથિંગ ઓન વિચ યુ કેન ડિપેન્ડ. યસ. તો ઓકે, રિલાયબિલિટી એટલે રિલાયડ કદાચ આવ્યું હોય છે. રિલાયડ હા, ડિપેન્ડ્સ ઓન. રિલાય કદાચ આવ્યું હોય રિલાયડ હતું હા. તો રિલાયબિલિટી એટલે ડિપેન્ડેબિલિટી. when can you depend on somebody or when can you depend on something? ક્યારે ડિપેન્ડ હોય? જ્યારે વી આર નોટ. Okay, suppose you are a reliable person, so when can I rely upon you? Where can I rely upon you? If I am capable of these properties and you are not having. If I'm relying on you, that does not mean I am depending on you. I'm just saying that I can depend on you, right? It does not mean that I have to depend on you. I am not dependent on you. See, Okay. reliability. So we are discussing something about you. It has no relation to who I am or what I'm doing. સોલ્જર ઉપર એમ.
રિલાય કરવું એની વાત કીધો તો એમ નહીં, આઈ એમ સેઇંગ that I can rely on you. પણ એમાં મારી ક્યાંય વાત જ નથી આવતી. હું હું ગમે ઈ હોઉં, હું કાળો ચોર હોઉં. How does it matter? I am saying that I can rely on you. So when can I rely on you? What characteristics should be there in you so that I can rely on you? સપોઝ I am rich person, બરાબર. Rich person? So ઈ if you ક્યારે are મારે rich, so what? So what? How does it? if you do not have any Mac system, right? Okay, but okay. So you are rich. But You have a Mac Mini. So yes, does that so mean you'll share it with me? You might yes, also charge me for using your Mac Mini. Or yes. so after 2 days, you might say that now I don't want to lend you my Mac Mini. What am I supposed to do? You may kick me So out of your home. So you are rich. So how does that make you reliable? Being rich does not imply that you are reliable. તો કઈ રીતે હોય ઈ કે મને. કઈક પણ તને આ તો બહુ કોમન સેન્સ ની વાત છે. હું તારા ઉપર ભરોસો ક્યારે મૂકી શકું? અને મારી સાથે લગાવવું હોય ત્યારે. You are very close to me. Okay, એને that is one possibility. But that is not the only but still that is not a clear answer. Suppose we are very close, yes, then what kind of relation do we share? What kind of relation, I mean, which is the term that you use to describe that bond? શું હોય? મેં શું કીધું? હું તારા ઉપર ક્યારે ભરોસો રાખી શકું? So what does that mean? if you are ભરોસો તને મારા પર ટ્રસ્ટ હોય તો તું ભરોસો રાખ, ઈ તો એક જ થયું. હા, એટલે તો રિલાયબિલિટી શું થઈ? When can I rely on you? When I trust you. Otherwise, Okay. how can I rely? Okay, no matter how close we are, no matter how rich you are, but until and unless I don't trust you, I cannot rely on you. That is the basic prerequisite to rely on somebody. If you don't trust somebody, how can you rely on that person? Okay, ટ્રસ્ટ ની વાત હતી. So, trustworthy થયું, એ reliable થયું. એટલે સોરી, ઇટ્સ અધર વે રાઉન્ડ. આપણે વેરાસિટી તો હવે વેરાસિટી, તો રિલાયબિલિટી થયું, તો ઇટ ઇઝ સમહાઉ રિલેટેડ ટુ ટ્રસ્ટ. તો વેરાસિટી શુડ ઓલ્સો બી રિલેટેડ ટુ ટ્રસ્ટ. ટ્રસ્ટ, યસ. Now if I say that the veracity of a question or veracity of some information is questionable. Veracity of, okay, so veracity of a question. નહીં, question નહીં, ભૂલથી બોલાઈ ગયું હતું. Veracity of information is questionable. Okay, veracity of information is questionable. Okay, અમુક okay, got it. So veracity એટલે જો ઈ તેમ કીધું કે અમુક ઇન્ફોર્મેશન questionable છે. Veracity of information. પેલા તો questionable એટલે સમજાણું છે. હા, એટલે એની ઉપર સવાલ થઈ શકે એવું. Yes. So when do you say that something is questionable? When you doubt it. Yes, doubt. When do you doubt it? When do you doubt it? When it is? You have not enough trust. You don't have enough trust. Why would you not have enough trust? Because lack of information, or that may be. Okay. It depends on me. Why? Okay, let us talk about trust.
શું કેવું? When If you are, can somebody break your trust? if ક્યારે એવું થાય? મારા સાથે કઈ ખરાબ થાય ત્યારે. So if somebody cheats you, then you can safely say that that person XYZ, whoever he or she may be, has broken your trust. Yes, Right. right. તો શું થયું? Why cheating એટલે શું થયું? ચીટિંગ એટલે ચીટિંગ. Cheating એમ એટલે cheating, ટ્રસ્ટ પણ તોડ. the person did not do what he or she was supposed to do, or what you, forget about that person, what you had expected him or her to do. એટલે ના એ જે એક્સપેક્ટ કર્યું હોય એવું ના કરે તો એ. Something related to that. Yes. So now try to connect these things. The veracity of information is questionable and reliability at a trust. So veracity is somehow related to trust. અને બીજો example આપ્યો કે veracity of information is questionable. Now try to link both these together. ઓછું ટ્રસ્ટ વાળું. Focus on the example. Veracity of the information is questionable. So something of the information is questionable. Yes. Okay. So what can be questionable? Something information. નહીં, something information શું, પણ something of the information is questionable, એ તો sentence છે. તો શું questionable શું હોઈ શકે? Okay, if a person is questionable, so what can be questionable? His behavior can be questionable, right? His behavior. તો information માં શું questionable હોઈ શકે? Information માં information ઘટતી હોય તો અધૂરી information હોય તો એ questionable હોય. અધૂરી information. If the information is incomplete, then you can say that it is questionable. That is one thing. Okay. What is the other possibility? Why would you question some information? સમજણી ન હોય ત્યારે. Okay, that is literally questioning something. Okay, that is also fine. If you've not understood something, then you'll raise a question. What else? Then okay, what if the information is coming from a source that you do not trust? So will you question it? Yes. Suppose કોઈ એવો માણસ તને કહે છે કે જેના ઉપર તને ભરોસો જ નથી, તો if you don't trust the person who is informing you, how can you trust the information? So that is also a possibility. Yes, that is also possible. So veracity શું થયું? That is veracity એટલે trustworthiness. The trustworthiness of the information is questionable. Okay. Sorry, trustworthiness શું? Truthfulness. Truthfulness of the information is questionable. Veracity of the information is questionable. અને અહીંયા શું થયું? Notions of veracity. Veracity એટલે truthfulness અને reliability એટલે dependability. So now do you see that they are interrelated? Yes. Veracity truthfulness થયું અને reliability તો dependability. You can only depend on somebody when that person is truthful. When can you trust somebody? Only when that person does not lie, when that person is truthful. So veracity is truthfulness and reliability it's just an extension of veracity. If some information or if some idea is veracious, then you can rely on it. પછી religiously inspired judgments. So that is clear. Religiously inspired inspired by religion.
religious. or you can say influenced by religion. Instead of inspired, you can say influenced. Direct influence. Hmm. Judgment about the authenticity. Okay, authenticity. What is authentic? Authentic એટલે એનું ગુજરાતી એક્ઝેક્ટ મિનિંગ તો નથી નહીં, ખબર પણ પણ authentic તો it is a very common word. ઓથેન્ટિક આપણે કહેવાય ને ઓથેન્ટિક પર્સન છે, હા, તો એ શું કેવો માણસ છે? વિશ્વાસપાત્ર. And when would somebody be વિશ્વાસ પાત્ર? We just discussed it a while ago. ટ્રસ્ટવર્ધી ક્યારે હોય? ટ્રસ્ટવર્ધી એટલે કે જ્યારે આપણને એના પર ટ્રસ્ટ હોય ત્યારે. પણ શું કામ ટ્રસ્ટ હોય? પણ માલિયાભાઈ ગમે એના ઉપર હું વિશ્વાસ કરી લઉં? ના ના આપણે એને ઓળખતા હોય સપોઝ. નહીં, મેં હમણાં 2 મિનિટ પહેલા શું કીધું હતું વેરાસિટી ને રિલાયબિલિટી માટે? When can you rely on a person? When the person is trustworthy. And when would a person be trustworthy? When that person is veracious. પહેલું તો જે ક્લોઝ ઇનફ ક્લોઝ હોય ત્યારે. એ તો ક્લોઝ ઇનફ ને ભૂલી જા. ઓકે. Focus on this. When can a person be reliable? When the person is trustworthy. And when can a person be trustworthy? When the person is veracious. અને veracious નો meaning શું હતો? Have you written the meaning of this word veracity? વેરાસિટી તો લખો પણ વેરાસિયસ પાસે ન હોય. એમ નહીં, વેરાસિટી નો શું meaning લખ્યો તે? મેં એવું લખ્યું છે ગુજરાતીમાં કે ટ્રસ્ટ ન હોય એવું. ટ્રસ્ટ ન હોય એવું. વેરાસિટી ટ્રસ્ટ. હવે તું છે ને, તું કાંઈ પણ લખ નહીં, લખતા પેલા મને પૂછજે 5 વાર 6 વાર, જેટલી વાર પૂછવું હોય એટલી વાર પૂછજે. ખોટું લખ્યું. ટ્રસ્ટ નો એવું મેં ક્યાં કીધું? અને તું વિચાર કર લોજિકલી. એન્ડ છે તો એન્ડ હોય તો ઈ સમથિંગ સિમિલર ટુ રિલાયેબલ હોય. તો ટ્રસ્ટ નો થયું તો કોન્ટ્રાસ્ટ થઈ ગયો. તમને એવા પીપલ તે એવું કીધું કે જેને ટ્રસ્ટ ન હોય એવો પીપલ તમને કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપે તો ઈ કેવું થાય ઇન્ફોર્મેશન? પણ ઈ તો મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એવી તો મેં 500 વાત કરી હતી. એમાં ઈ જે છેલ્લી તું એટલે એમ આઈ ટુ ફાસ્ટ? તને સ્પીડ નો પ્રોબ્લેમ થાય છે? ના ના સેજે નહીં. કારણ કે ઈ તો મેં ઘણા ટાઈમ પહેલા વાત કરી હતી. એને નાને કાંઈ લેવા દેવા નથી. એટલે મેં ઈ લખ્યું. વેરાસિટી અને રિલાયેબિલિટી એ બે પેરેલલ છે, કારણ કે એન્ડ યુઝ થાય છે. સો દે આર સમહાઉ રિલેટેડ. વેરાસિટી એટલે ટ્રુથફુલનેસ. ઇટ્સ અ પ્રોપર્ટી ઓફ અ પર્સન, ટ્રુથફુલનેસ. ઓકે. તો reliability એટલે dependability. When can I rely on you? When can I depend on you? When I trust you? And why would I trust you? There are hundreds of people, there are thousands of people. Why would I trust only you out of all those? Because you're truthful, right? You're not lying, you're truthful, you are veracious. તો પર્સન હોય એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે વેરેશિયસ યુઝ થાય, અને પ્રોપર્ટીની વાત થતી હોય that is veracity. Both mean the same. So we are basically talking about truthfulness. ઓકે. ટ્રુથફુલનેસ આવશે ને વેરાસિટી. તો એ ટ્રુથફુલનેસ થયું. હવે શું આવ્યું? રિલિજિયસલી ઇન્સ્પાયર્ડ જજમેન્ટ્સ અબાઉટ ધ ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ટેસ્ટિમની. ઓકે, ઓથેન્ટિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ઓથેન્ટિક એટલે સારો માણસ, પ્રામાણિક માણસ. સારો નહીં, પ્રામાણિક. ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ વર્ડ. ઓથેન્ટિક એટલે રિયલ. હા. ઓકે,
હવે authentic એટલે real, but here we have authenticity. Now relate this to the word veracity. મેં તને કેમ કીધું હતું veracious? So when you are પ્રમાણિક. describing a person or a thing, it is veracious. અને when you are talking about the property, it is veracity. તો પાછળ ity લાગ્યું. Similarly, authentic. So when you are describing a person, you say authentic. But when you're talking about that property, you say authenticity. So ity લાગે પાછળ. જ્યાં જ્યાં ity લાગે, whenever you come across this suffix, understand that we are talking about property. Okay. It's not an adjective. So authenticity of something. Testimony. Do you know what testimony is? No. Testimonial. ટેસ્ટિમોનિયલ, હા. એટલે ભૂતપૂર્વ. ભૂતપૂર્વ એટલે ને testimonial. ટેસ્ટિમોનિયલ સ્ટુડન્ટ હોય. નહીં, ટેસ્ટિમોનિયલ સ્ટુડન્ટ તો હોય જ નહીં. પેલા તો ટેસ્ટિમોનિયલ સ્ટુડન્ટ ક્યાં સાંભળ્યું? નહીં, ટેસ્ટિમોનિયલ હોય, પણ આપણે નથી કહેતા ટેસ્ટિમોનિયલ ઓલા યુનિવર્સિટી નું કંઈક હોય તે. શું હોય? બોલાવે. મેં દીધું તું ટેસ્ટિમોનિયલ. હા, તે આપ્યું હતું. તારો મેં મારા ટેસ્ટિમોનિયલમાં શું આપ્યું હતું? તે કદાચ સપોઝ ફીડબેક આપ્યો હતો. હા, ફીડબેક આપ્યો હતો ને. Testifying and someone characters and qualification. હા, તે ફીડબેક આપ્યો હતો, પણ આમાં તો કેવું કીધું એને, રેફરન્સ, રિકમેન્ડેશન, લેટર ઓફ રિકમેન્ડેશન, એન્ડોર્સમેન્ટ. ઓકે, ભૂલી જાય, યુનિવર્સિટી ને ભૂલી જાય. ટેસ્ટિમોનિયલ ક્યાં હોય બીજે? ઓફિસમાં હોય નહીં, મોટી સંસ્થામાં હોય. ટેસ્ટિમોનિયલ એટલે આપણે વેબસાઇટ ઉપર ઘણી જગ્યાએ ટેસ્ટિમોનિયલ આપેલા હોય. હા, બસ I wanted you to give this example. વેબસાઇટ માં ટેસ્ટિમોનિયલ હોય, રાઈટ? રિકમેન્ડેડ કરેલું હોય કોઈ પર્સને. તો શું હોય એમાં? Describe the contents of a testimonial. એની અંદર ઇન્ફોર્મેશન હોય કે એના એક્સપિરિયન્સ ની. Okay, suppose we have developed hot focus. So, and if our client writes a testimonial for us, yes, feedback. What will he or she describe in that testimonial? He or she described persons who developed this app and its supports and etc. Yes, our client will say that ecstasy has developed hot focus, and we know that they are a trustworthy company. And its his developer are very supportive. એવું બધું હોય. Its developers. Its developers are very supportive. They are very knowledgeable. They will always be ready to help you. And very knowledgeable, bus. ના, પણ આપણે વખાણ કરવામાં આપણું શું છે? કોઈ ન કરે તો આપણે તો વખાણ કરવાનું. It's all developer ne, all developers ne. It's only one developer. બાકી માર તો મારા નથી થાય. The point is, a testimonial will first of all, it will talk about the characteristics of a person or an organization, and then it will say that yes, I personally know this person or this organization, and I can say that their work is praiseworthy, or I recommend that you also બીજું શું કહેવાય? recommended feedback. ના હું કહેતો હતો કંઈક. I also recommend
that you get your application developed by this organization. And why would somebody recommend us? Because they enjoyed our services, because they Yeah. liked our services. Hmm. Only then they will recommend the service to somebody else. Otherwise, our client would say that you choose any other IT company, but don't ever give any, don't ever sign any contract with this company, isn't it? Yes, yes. So testimonial શું હશે? અ, એને સર્વિસને ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે, તમારા સપોર્ટ સર્વિસ એક્સેટ્રા. તમારા support and service, and they will describe all the services, and at the end they will also recommend that service to other people, યસ, ઇન right? રેકમેન્ડેડ. that that is a testimonial. Now યસ. uh, there is a possibility that I pay somebody to write a good recommendation, a યસ. testimony for me. But that testimony could be entirely fake. Why? Because our client has not provided a testimonial, but still, I want other people to visit my website. I want others to know that my company is very good. Then what do? I ask 10 or 20 people to write recommendations for me, which are totally fake. યસ. I just pay them money, and they, in exchange, they write some testimonials for me. That's it. So those testimonials are totally fake. ગોટ ઇટ. It is important. So for a potential customer, it is important to know that for a potential customer, it is important to verify the authenticity of the testimonials that we have published on our website. Otherwise, he or she would be fooled. So હવે authenticity no meaning કે? ઓકે, તો હવે અહીંયા પ્રામાણિકતાની જ વાત કરી છે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. એટલે શું થયું? પ્રામાણિકતા, but in English. ઓકે, ઇંગ્લિશમાં એને કોઈ બીજા સિનોનિમસથી કહું તો See, which focus on the example I gave you. Testimonial. I am asking 20 people to write fake testimonials, and I'm publishing all those fake testimonials on my website. So for a potential customer, it becomes imperative to verify the authenticity of the testimonials I've published on my website. તો સાચું એટલે But ટ્રુથ, English. એક્યુરસી, ટ્રુથ અથવા સાચું, Truthful. ટ્રુથફુલ, રિલાયબિલિટી બી આવે ને. Something like reliability. You need to verify the authenticity of the testimonial. So you need to verify that the testimonials are accurate, they are authentic, they are real. ખોટા નથી, ફેક નથી ને, એ તમારે ચેક કરવું પડે. Okay, got it. Because otherwise you'll be fooled. Because I could have published real and fake, both kinds of testimonials. Now you need to identify which one is real and which one is not. Okay, got it. Authenticity એટલે truthfulness, reality, કે ઈ સાચું છે કે નહીં એમ. Reliability. Can you rely on that testimony? If it is authentic, yes, you can. If it is not authentic, then you cannot rely. And the routine procedures for cross-checking empirical observation. Okay, જો અહીંયા ક્રોસ ચેકિંગમાં આવ્યું એન્ડ તો પછી અહીંથી એટલું તો અંદર આવી જાય તો they not be they may not be a trustful or reliable. No થાય. Now you are not focusing on one word, you are focusing on an entire phrase. See, alongside these were more common sense notions of veracity and reliability.
Here I asked you to focus on and. Why? Because we are only, this end was joining these two words, veracity and reliability. See, Hmm. this end was joining these two words. That is why both of them are parallel. But Yeah. here, the end that you see, it is not joining one word, it is joining an entire phrase, right? So Yeah. just like we were relating veracity and reliability, now if you want to relate, you will have to relate this entire phrase with the one that is following it. એટલે alongside થી ચાલુ કરીને up to testimony. એને તારે નીચેના એરે relate કરવો પડે. And that is going to be very difficult. Now, if you just had to relate two words, it was easy. But it's easier to understand this sentence, this part of the sentence on your own, rather than trying to relate it with the previous one and then trying to find similarities. હવે આ તકલીફ બધી પડશે. જગ્યાએ એ ટેકનિક નો હાલે. હમ. ઓકે. ચેકિંગ એટલે ડે ટુ ડે થતું હોય એવું. હા, ડે ટુ ડે ડેઈલી થતું હોય ક્રોસ એવું. ચેકિંગ, ક્રોસ ચેક કરવું એટલે વેરીફાઈ કરવું એમ. yes, ક્રોસ ચેક. verify કરવું. Forget about empirical observations. ઓબ્ઝર્વ કરવું એમ. Observations developed in many professions. એટલે you could say outcomes of something. You have done a couple of experiments and you are noting down the observation. એટલે you are noting down the conclusions. એટલે observations in many professions. Now the problem is this word empirical. Empirical evidence હોય, empirical observations હોય. એમ્પેરિકલ એટલે મે બી ક્રોસ ચેકિંગ એમ્પેરિકલ લખ્યું છે ને, તો એનો મતલબ કેવો થવો જોઈએ? ક્રોસ ચેકિંગ થઈને ઓબ્ઝર્વેશન કેવું હોવું જોઈએ? સાચું. તો એમ્પેરિકલ મીન્સ Okay, if you ઓથેન્ટિક. perform an experiment and you come to a conclusion, right? Then it is, then the observations are called empirical. Otherwise, if you're just reading a scientific paper and then if you come to a conclusion by just by thinking on it, that is not empirical. ઓકે. Empirical methods and non-empirical methods. By the experiment, you can find the conclusion with empirical observation. So By empirical, though, if you're performing an experiment and then coming to a conclusion, that is empirical. And if you're just thinking about it or anything other than experiment, if you're coming to a conclusion by doing anything but not experiment, anything other than experiment, that is non-empirical. okay. So, and the routine procedure for cross-checking empirical observation developed in many professions. એટલે કેવા, okay, now I want you to, now Empirical that you observation. understood the word empirical, now I want you to replace this empirical observation with something else, with some other word. Probable observation. એવું કઈ કહી શકાય? આમાં પ્રોબેબિલિટી ની ક્યાં વાત આવી? એક્સપેરિમેન્ટલ ને પણ હવે ઈ જે એક્સપેરિમેન્ટ નું ઓબ્ઝર્વેશન હોય, ઇટ મે બી નહીં નહીં નોટ. નહીં નહીં જો એક્સપેરિમેન્ટ નું ઓબ્ઝર્વેશન હોય ને, ઇટ ઇઝ 100% સર્ટન, ઇટ ઇઝ નેવર પ્રોબેબલ. વાય? બીકોઝ યુ હેવ ડન સમથિંગ. અને તું તારી નરી આંખે જોશ તો હાઉ કેન ઇટ બી પ્રોબેબલ? બરાબર. એટલે હું કઈક આગળનું વિચાર. ઈ તો તને સમજાય એવી વસ્તુ છે કે તે કઈક બે કેમિકલ ભેગા કર્યા ને કઈક કલર ફરી ગયો, તો તું એમ કહીશ કે કદાચ કલર ફર્યો. યુ નો ધેટ ધ કલર હેઝ ચેન્જ્ડ, right? There is no possibility of any, I mean, there's no, it is not a probable result, it is certain. એમ્પિરિકલ એટલે તો પછી કઈ એવિડન્સ જેવું કઈ થાય? એવિડન્સ એને રિપ્લેસ કરી શકું? પણ સપોઝ તારે સમથિંગ રિલેટેડ ટુ એક્સપેરિમેન્ટ થયું, એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા પછી તમને ખબર પડે એવું થયું. So suppose I want you to replace this entire term empirical observation. Read the entire sentence again and then try to replace empirical observations with something else. Experimental observation. And the routine procedure for cross-checking experimental observation developed in many professions. Okay, but just one word.
That is not wrong, but something else. એને બીજું શું કહેવાય? એક્સપેરિમેન્ટ ને બીજું શું કહેવાય? એક્સપેરિમેન્ટ ને બીજું કહેવાય અપ્રોચ. અપ્રોચ તો એમ નહીં. નહીં. લેટ્સ ગો બેક ટુ આર સ્કૂલ ડેઝ. હા, શું કહેવાય એને? આપણે લેબમાં શું કરવા ગયા હતા? એક્સપેરિમેન્ટ કરવા ગયા હતા, પ્રયોગ બીજું કરવા શું ગયા. કહેવાય? અમે તેનો પ્રયોગ જ કહેતા. પ્રયોગ કહેતા. બીજું કઈ કહેતા પ્રયોગ સિવાય? પ્રયોગ કહેવાય. Okay, forget about that. How many exams did we have at the university level? In one semester, how many exams did we have? Three exams. And which were they? Theoretical And એક તો બાકી લેબ ની આવતી. પ્રેક્ટિકલ. Empirical. Practical observation developed in many professions. હા, એવું કહેતા પ્રેક્ટિકલ કરવા જઈએ છીએ. હા, સ્કૂલમાં. પણ તમે પ્રયોગ કરવા જ જતા હતા, પ્રેક્ટિકલ કરવા નતા જતા કોઈ દી? પણ ખરેખર અમારે તો પ્રયોગમાં અમે તો એવું જ કહેતા. હા, પણ એટલે તો મેં પછી હું સ્કૂલમાંથી યુનિવર્સિટી આવ્યો કે યુનિવર્સિટીમાં તો મેં કોઈ ત્યાં પ્રયોગ શબ્દ વાપરતા નથી જોયા. હા, એટલે તો મેં તો એ નથી વાપરતો. તે તો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આવતી, થિયરિકલ એક્ઝામ આવતી અને લાસ્ટ મને એ આવતી. થયું, મેં કીધું આ થિયરેટિકલ આવ્યું ને એટલે હું ખુશ થયો કે ઓકે થિયરેટિકલ આવ્યું તો વાંહે પ્રેક્ટિકલ આવશે જ. પણ ત્યાં પાછું બૂચ લાગી ગયું, પ્રેક્ટિકલ નો નીકળે, થિયરેટિકલ નીકળે. પણ પછી હું એમ થિયરિકલ બોલાવું, કીધું પ્રેક્ટિકલ બોલું તો પછી એવું કંઈક થતું નહીં હોય. પણ પછી યાદ આવ્યું લેબ નું એવું ને એટલે પ્રેક્ટિકલ. હા, તો જો તો શું કહેવાય? પ્રોસિજર્સ ફોર ક્રોસ ચેકિંગ. આ પ્રેક્ટિકલ ની વાત છે, આ પ્રેક્ટિકલ થિયરેટિકલ ની ઓબ્ઝર્વેશન વાત ડેવલપ નથી. મેની પ્રોફેશન. હા, ભેગું છું આ ગોતી લખવું પડશે કેમ. હવે આ સેન્ટેન્સ ના બધા વર્ડ ક્લિયર? તોય બધા વર્ડ ક્લિયર થયા તો સમજવું હજી કેવરાવશે. Alongside these were more common sense notions of veracity and reliability. બરાબર, પેલા એટલું સમજીએ. These were more common sense idea of truthfulness and reliability. Religiously inspired judgment about the authenticity of testimony and the routine procedure for cross-checking. Practical observation developed in many professions. પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરી. The information provided local and intermediaries was of potential importance to geographical science. એટલે it could have been useful for this thing, geographical science. પછી how was this evidence judged? કઈ રીતે એને how was the evidence judged? કઈ રીતે જજ કરવામાં આવે છે? પણ હવે આપણે એવું કીધું કે it was potentially important. So we also need to evaluate that whether it is really important to geographical science or not. Yes. ખરેખર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નહીં તમારે ચેક તો કરવું પડે ને. અહીં ખાલી પોટેન્શિયલ ઇઝ પોસિબિલિટી, બટ નાઉ વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વેધર ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર નોટ. તો એના માટે આ સેન્ટેન્સ આવ્યું, ક્વેશ્ચન આવ્યું, હાઉ વોઝ ધીસ એવિડન્સ જજ્ડ? તો યુ નીડ ટુ ઇવેલ્યુએટ ઇટ, યુ આર જજિંગ. તો હવે જજ કઈ રીતે થશે? નાઉ યુ હેવ સમ ફોર્મલ પ્રોસિજર્સ ઓફ સાયન્ટિફિક ઇવેલ્યુએશન પ્રોવાઇડેડ વન ફ્રેમવર્ક. ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે it provided a set of procedures, a set of scientific procedures with which you could evaluate this theory. Alongside these, એટલે હવે હજી આપણે ઇવેલ્યુએશન ની જ વાત કરી છે. એક તો આ ફોર્મલ સાયન્ટિફિક પ્રોસિજર ની વાત થઈ ગઈ. પછી alongside these were
more common sense notion of veracity and reliability. So in the previous sentence, we were talking about formal procedures of scientific evaluation. એટલે બહુ ભારીખમ Hmm. scientific. Yes. Methods હતી. So the methods that were discussed in the previous sentence were very scientific and scholarly. Scholarly word એ આવ્યો છે એકવાર આપણે. Do you Scholarly. remember? એટલે something related to studies, academics. School studies, university. એટલે these methods are formal. They are not for the normal layman. આ ફોર્મલ છે એટલે હા એવું કીધું. These methods are only for highly trained and educated people. They are not for people like you and me. But now we are discussing what? Now we are talking about common sense notions. એટલે very general ideas that can be used to evaluate the theory. Now we are not talking about formal scientific methods that are very difficult to understand or which are meant only for the scientists or the very or for very educated people. Now we are talking about commonsensical ideas that can be used by anyone. It You don't need to be a scholar to use those methods to evaluate this statement. So હવે શું કીધું, alongside these were more common sense notions of veracity and reliability, of truthfulness and dependability. તો આ જે theory છે, you need to find out whether that theory is truthful, whether there is any truth in that theory or not, એટલે veracity, whether you can rely on that theory. And obviously if it is truthful, then it should be reliable also. Yes. અને બીજી વસ્તુ, truthful નહીં, it could be truthful, but if it keeps changing, so it could not be reliable. કે suppose ચેન્જ થતી હોય અલગ અલગ. today it could be truthful, tomorrow it may not be. Then if it is if it keeps changing also, then it is not reliable. So reliability includes veracity, but it is not limited to veracity. It could also encompass other factors such as stability. So what are we evaluating? We are evaluating the truthfulness and the stability or the reliability of this theory using very simple idea, common sense ideas. Now, religiously inspired judgments about the authenticity of the testimony. Okay, judgment about the authenticity of testimony. એટલે હવે જે testimony આવ્યું, we have talked about testimony, right? So now any truthfulness. Judgment, okay, religiously inspired judgment about the authenticity of testimony. કે રિલિજિયસ થી ઇન્સ્પાયર થયેલા લોકો હોય એના જજમેન્ટ હોય. નહીં નહીં નહીં, આ રિલિજિયસ ઈ રિલિજન ની વાત નથી, પણ I don't know how to explain this. નહીં, જો ઉપર એવું લખ્યું કોમન સેન્સ વાત આવી, બરાબર, કોમન સેન્સ નોશન્સ, કોમન આઈડિયા ઓફ વેરાસિટી એન્ડ રિલાયબિલિટી. તો પછી અહીંયા રિલિજિયસ ઇન્સ્પાયર્ડ તો નો આવે કા? ઈ તો નો આવે ને. એટલે ઈ ધર્મ વાળું રિલિજન નો આવે, પણ આ રિલિજિયસ, ઓકે, if you do something religious, if you are doing something religiously, you are doing with all your heart, you are giving your 100%. So in that condition you can say that you are doing something religiously. Yes. ઈ એટલું સમજાણું? ઈ તો સમજાઈ ગયું. This is something similar. ઈ ધર્મ ધ્યાનની વાત નથી. Like if you're doing something religiously, you are dedicated to your work. You are pouring your 100% into their work. You're trying to do everything that you can to do it. Okay. So 100% focus. Yes. So these judgments, what are we trying to do? We are trying to judge this theory, right? So the judgments that we are coming to are religiously inspired.
એમ religiously inspired judgments about the authenticity of testimony. હા, ઓકે ઓકે ગોટ ઇટ. જજમેન્ટ એન્ડ અબાઉટ ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ટેસ્ટિંગ આ બેનો વર્ડ ખબર છે. રિલિજિયસલી ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે 100% ફોકસેબલ એવું જ છે ને. 100% ફોકસેબલ એવું તો ના થાય પણ બાય ઇન એ કામ એટલું કર્યું હોય કે એનાથી ઇન્સ્પાયર્ડ થઈને. ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે લાઈક ઇન્સ્પાયર્ડ થાય એમ. લાઈક ઇન્ફ્લુઅન્સ જેવું. પ્રભાવિત એનો કહેવાય એમ ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે. હા, પ્રભાવિત. Okay, religiously inspired judgment about the testimony. હા છે ખતરનાક સેન્ટેન્સ છે. બે હવે સેન્ટેન્સ. ઈ ટેસ્ટિમની છે તો આ ઈ ઓલા ટેસ્ટિમની ની વાત નથી. હા હા એ તો હું સમજી ગયો. આ ટેસ્ટિમની. Okay, authenticity of testimony. This testimony refers to some sort of evidence. Yes. કારણ કે we are talking about a theory. તો આ થિયરીમાં કોકને રેકમેન્ડ કરવાની ને એવી કોઈ વાત નથી. This testimony is talking about the truthfulness of the theory, of the idea, of the statement. Yes. તો હવે જો આનો પાછો રફલી મીનિંગ સેમ થઈ ગયો. રિલિજિયસલી ઇન્સ્પાયર્ડ જજમેન્ટ્સ અબાઉટ ધ ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ધ ટેસ્ટિમની એટલે જે થિયરી છે એની ઇઝ ઇટ ટ્રુથફુલ ઓર નોટ એનું જજમેન્ટ. હા બરાબર એટલે પાસે એવો મીનિંગ છે. એન્ડ ધ રૂટીન પ્રોસિજર્સ એટલે રૂટીન પ્રોસિજર્સ એટલે પાછું જો ફોર્મલ મેથડ્સ ફોર્મલ પ્રોસિજર્સ નું સિનોનિમ થઈ ગયું. પણ ધીસ ઇઝ નોટ ફોર્મલ, ધીસ ઇઝ રૂટીન પ્રોસિજર્સ એટલે નોર્મલ પ્રોસિજર્સ ફોર ક્રોસ ચેકિંગ એટલે વેરીફાઈંગ ધ પ્રેક્ટિકલ રિઝલ્ટ્સ obtained by sorry આમાં શું હતું empirical observations developed in many professions. એટલે રૂટીન પ્રોસિજર્સ એટલે we are talking about some sort of methods. અને મેથડ શું કરે છે? the methods are verifying. what are they verifying? they are verifying practical observations developed in many professions. એટલે ઘણા બધા અલગ અલગ વ્યવસાયોમાં જે પ્રેક્ટિકલી તમે જો ઓબ્ઝર્વ કરો છો. હા એની વાત કરી છે આમાં. but વેરીફાઈ કરો. so what will it cross check with? practical observations. The practical observation હોય તો what will you cross check it with? You will cross check it with your hypothesis, your theory. Yes, theory. હા કારણ કે આપણો મેઇન ગોલ શું હતો? જે થિયરી છે એને ઇવેલ્યુએટ કરવાની. so we are cross checking our practical observation with the theoretical assumptions. Yes. તો એના માટેની procedures for verifying the practical observations developed in many professions. તો આટલી જો ત્રણ અલગ અલગ વસ્તુઓની વાત થઈ. પેલી ઈ તો સાયન્ટિફિક પ્રોસિજર હતી. પછી બીજી ત્રણ વસ્તુની વાત થઈ. કોમન સેન્સ નોશન્સ એટલે જનરલ આઈડિયાઝ અબાઉટ વેરાસિટી એટલે ટ્રુથફુલનેસ, રિલાયબિલિટી, religiously inspired judgments about the authenticity of testimony એટલે the truthfulness of the theoretical statement. અને જજમેન્ટ એટલે એનું કન્ક્લુઝન ને જજ કરવાની વાત છે કે ભાઈ. અને ઈ કઈ રીતે રિલિજિયસલી ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે યુ કુડ સે અનબાયસ્ડ. કારણ કે if you are reaching to a conclusion, if you are reaching to a conclusion then that conclusion could be biased. It could be painted by your prejudices. You may have many prejudices in your mind and your judgment could be influenced by your prejudices. તો અહીંયા એવી વાત નથી. અહીંયા you could say that the judgments are unbiased. They are religiously inspired judgments about the reality of the theory. અને ત્રીજી વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ સાથે વેરીફાઈ કરવાનું.
અને એના માટે શું છે રૂટીન પ્રોસિજર એટલે વેરી રેગ્યુલર પ્રોસિજર્સ એમાં કઈ બહુ હાઈફાઈ નથી સાયન્ટિફિક નથી ફોર વેરીફાઈંગ પ્રેક્ટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન વિથ ધ થિયરેટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન that are being બરોબર. અને these methods are being developed in many different professions કોઈ એક પ્રોફેશનમાં લિમિટેડ નથી. આન્સર તો મળી ગયો છે પણ આનો એટલે હવે તો ગમે એમ કરી બધા નીકળી જ જશે. એટલે એમ નહીં એમ તને આમ રફલી આઈડિયા આવ્યો કારણ કે મને પોતાને લાગ્યું કે આ વસ્તુ જો આ હું હરખું એક્સપ્લેન ન કરી શકું વચલું આવ્યું ને રિલીજીયસ વાળું. નહીં ઈ બરાબર છે પણ આમે આ આખું પેસેજ ની ખાલી 2 લાઈન જ દીધી હતી બાકીનું આખું સેન્ટેન્સ એવું છે ટોટલ 2 સેન્ટેન્સ છે અને એક ક્વેશ્ચન છે બરાબર છે. એ આ વસ્તુ છે ને અમુક વસ્તુ છે ને આમ સમજાઈ જાય પણ એ વસ્તુ હવે કેમ કેવી ને એ કેવું નથી ખબર પડતી. હમ ઉપરનું ખરેખર નીચેનું હજી થઈ જાય પણ આ રિલીજીયસ વાળું છે ને એ મને સમજાવતા ન આવડ્યું. ને હજી આની અંદર પેસેજ 2 માં હજી આવા ઘણા બધા ઓલા પેરેગ્રાફ આવશે આવા એક એક આખી લાઈનમાં અલગ અલગ વર્ડ હોય. પણ એ તો બધું ઠીક છે મને જો એમને ખાલી અમુક વસ્તુની ખબર પડી ને તો મને એમ પણ તને સમજાઈ શું જાય. એમ આન્સર મળી ગયો કે ભાઈ આ વસ્તુ મેથડ અપ્રોચ ની વાત થઈ તો આયા. અને હવે પાછો ક્વેશ્ચન જોતો એમાં આખા ક્વેશ્ચનમાં શું હતું આ ઇવેલ્યુએશન કરવાની જ વાત આવી હતી કે ક્વેશ્ચનમાં reference to people whose long-term occupation was to organize local assistance for European exploration. Okay. Reference to various approaches to assessing data from the local helpers. તો જો આપણે 4 અલગ અલગ મેથડ ની વાત કરી આમાં. પેલી મેથડ કઈ હતી ફોર્મલ સાયન્ટિફિક પ્રોસિજર અને પછી બીજી એવી હતી કોમન સેન્સ વાળી common sensical ideas of truthfulness and reliability. પછી religiously inspired judgments about the authenticity of testimony. ચોથી હતી કે રૂટીન પ્રોસિજર ટુ cross checking practical observation developed in many professions. એટલે એક રૂટીન પ્રોસિજર હતી એક રિલિજિયસલી ઇન્સ્પાયર્ડ જજમેન્ટ હતું એક કોમન સેન્સ નોશન હતું અને એક ઓલું હતું. assessing data from local helpers એટલે આ બરાબર જ છે ને એની જ વાત કરવામાં આવી ત્યાં. How was the judge locals and intermediates for potential importance to geographical science? Got it. Now we will move on the next paragraph. Okay. Given explorer need for local information and support, it was in their interest to develop effective working partnership with knowledgeable intermediates who could act as a brokers in their dealing with local inhabitants. Okay, given explorer need for local information and support, કે જે આ એક્સપ્લોરર છે given આવડા જે કંપની પ્રોવાઈડ કરે નહીં given ઓકે એક્સપ્લોરર ને ભૂલી જા given x is need for y એનો મતલબ એવો થાય કે x needs y પછી એટલે given વર્ડ છે ને એનો મતલબ આપવું એવું નહીં કે given this information do something else with it કે આ તને આપ્યું છે હવે એના ઉપરથી તું કંઈક બીજું કર એના something very similar to that. Given explorers need for local so this is a fact you already know that this is a fact now what. So given explorers need for local information and support we know that explorers needed local information and support. So given this information now it was in their interest to develop effective working partnership with knowledgeable intermediaries who could act as brokers in their dealings with local inhabitants. એટલે now this is a given there is no escaping from this. You cannot it was in their interest to develop it was in their interest એટલે it was in their favor. Note this down in their interest એટલે in their favor. Okay. In their
interest in favor. Favor માં FEVER કે FEVOUR? FAVOR or F FAVOUR, doesn't matter. એટલે ઈ ઓ નું મને થોડોક ઓછો ઓય આવે. Okay. Knowledgeable information intermediary who could act as a broker in their dealings with local inhabitants. So explorers needed local information and support. That is a given. So there is no running away from that fact. So now, if it is absolutely necessary for explorer to depend on this information and support, what do they need to do? They will have to develop some partnership with whom? They will have to develop partnership with intermediaries. And what could the intermediaries do? These intermediaries act as brokers. And so on one hand, they communicate with the explorers, and they also communicate with the inhabitants, local inhabitants. So the brokers are the link between explorers and local inhabitants. It is not possible for explorers to directly interact with these people, so they communicate with brokers, and then brokers relay the information to the local inhabitants. Yes. Okay. એમના પર ડિપેન્ડ છે local inhabitants પર. Nah, see, explorers are dependent on brokers, and brokers are in turn dependent on local inhabitants. હા તો હું એમ જ બોલ્યો ને intermediate ડિપેન્ડ કરવા પર. ઓકે. અને ઈ તો ખબર જ છે કે આ લોકોને જરૂર પડશે એક્સપ્લોરર લોકલ સપોર્ટ ને ઇન્ફોર્મેશન એટલે વચ્ચે આવ્યો બ્રોકર. ઓકે. Many of these people have acquired far more experience of explorations than most Europeans could hope to attain. Okay. Many of these people acquired far more experience for explorations than most Europeans could hope to attain. Could hope to attain એટલે could have attained એટલે could hope to attain એટલે hope આવ્યું ને પછી could આવ્યું. could એટલે possibility થાય બરાબર છે. અને hope આવ્યું તો ઈ I hope you કે એવું થાશે જ એમ. તો આવું થાશે મારું એવું માનવું. you તો થાય જ નહીં ને. I hope to do something. I hope you તો ન થાય. I hope it would be something. It would be done something એવું કંઈક થશે. Many of these people acquired far more experience of exploration. So ઘણા બધા these people gained a lot more experience of what? Experience of exploring than most Europeans could hope to attain. એટલે they already attained more experience of exploration than what the Europeans could have imagined to attain, could have imagined to achieve. So it is beyond શું કહેવાય could hope to attain. Hope to attain. Hope. Why do you hope for something? You Not, are trying to achieve it. You want to achieve it in the future. That is why you hope to do something. You hope to achieve something. Yes. So it is your dream. You can say that it is your dream. So dream, yes. Europeans, you know that there were many European explorers. So those European explorers wanted to gain some exploration experience. Yes. But there were people who had far more એટલે એના કરતા ઘણો બધો વધારે experience of exploration than these Europeans could have even imagined them. એટલે એના imagination કરતાય વધારે experience હતો આ લોકોને. હા બ્રોકર ને.
intermediaries છું ને એ વચ્ચેના these people acquired far These more explorers expensive. need for local information and support. It was in their interest to develop effective working partnership with knowledgeable intermediaries who could act as brokers in their dealings with local inhabitants. So yes, the brokers are these it refers to brokers. Brokers acquired far more experience of exploration than most Europeans could hope to attain. એમને એવું ઇમેજિન કરતા બી વધારે એમને એક્સપિરિયન્સ હતો. Yes, their experience was Very high yes, highly. they had more experience even they had more experience than what these people could imagine. Yes. Okay. Some managed large group of men and women uh, piloted the explorer river craft or undertook mapping work. So again, we are talking about the brokers. Some managed large groups of men and women. So they headed large groups of men and women, piloted it again, led the explorers' river craft. Piloted એટલે lead થાય pivot entry આવતું હોય. Sorry, piloted the explorers' river craft. Okay, what do you think river craft could mean? river craft. river એટલે તો નદી થાય, craft એટલે નદીમાં આવતું કઈ. Art and craft એવું હોય. હા, આર્ટ એન્ડ કળા હોય, કળા હારે ક્રાફ્ટ હોય. હા, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ હોય. તો રિવર ક્રાફ્ટ એટલે શું હોઈ શકે? નદીમાં કઈ What do you need to cross a river? ક્રાફ્ટ ની જરૂર પડે. So કોઈ એક વ્હીકલ. you need boats, you need ships. So river craft એટલે શું થયું? The vehicles that you need to cross a river. Yes. And it's not just limited to vehicles. Suppose I say boat. So if you want to row a boat, you need oars એટલે હલેસા, OAR, or you need હા, oars to row a boat. So all of those things are a part of river craft. yes. So Okay. brokers શું કીધું કે some of them managed Mm, large groups of men and people, large some of them group of piloted explorers as river craft. So what's the હતા function of a pilot? ડ્રાઈવર. Yes, driver. તો આ જે રિવર ક્રાફ્ટ હતું, રિવર ક્રાફ્ટ એટલે the vehicles that you use to cross the river. તો એક્સપ્લોરરના જે રિવર ક્રાફ્ટ હતા these brokers piloted those river crafts. So Yes. basically they drove those vehicles, or Yes, you could yes, say yes. they जो boat હોય તો you could say they rowed the boat of the explorer. They rowed the explorer's boat. Okay, got it. Or undertook mapping work. So if you are going on an expedition, you need a map. So they prepared the maps. Yes. undertook Undertook એટલે they undertook mapping work. They undertook નો meaning શું થાય બીજો? undertook something. understand તો બરાબર, undertook એટલે સમજાય જવું. Undertook એટલે આમ undertook. commit oneself to and begin નહીં. promise to Take on the responsibility of take on, something. take on, take up, accept, Hmm. handle. Okay. Okay. Undertook mapping of work. નકશાઓ બનાવો. Hmm. The tradition was continued with the Everest expeditions in the 1920s and 1930s, which regularly employed the Tibetan interpreter Karma Paul in Europe. Exploration was increasingly thought of as a career.
The same might be said of the non-European on whom their expedition depended. Okay. Okay. The tradition was continued with the Everest expedition in 1920s and 1930s. So we have talked about what these brokers did. The brokers managed large groups of men and women. They Hmm. piloted it, like they drove the explorers. Aircraft mapping the They did some uh, mapping work for the explorers. So these were the tasks that these people yeah, completed. So and we the tradition tradition was continued. At least they kept doing these things, which the con- Everest expedition also. yes, And ક્યારે 1920s and 1930s. 30s. Maha. Hmm. પછી, which regularly employed the Tibetan interpreter Karma Paul. Hmm. So Karma Paul was a Tibetan interpreter, and Hmm. he was the one who supported this Everest expedition in 1920s and 1930s. 30s. Hmm. પછી in Europe, exploration was increasingly thought of as a career. હવે એને thought of career as a career તરીકે So consider કરો. people started looking at exploration as if it was a career. પછી the Yes. same might be said of the non-Europeans on whom their expeditions depended. Hmm. So એક એક મિનિટ કોલમાં વાત કરી લો હે ને ઓકે the same might be said. એટલે same એટલે in the previous sentence we saw that વાત કરી Europeans દો considered exploration as a career. And now we are saying that the same might be said of non-Europeans. So what could it mean? might be said of the same might be said of એટલે ઈ Okay, focus on the same. Previously, it was mentioned that Europeans looked at exploration as a career option. હા એના જેવું might be said of એના જેવું somehow એને related કંઈક કીધું એમ The કીધું હશે same might be said of non-Europeans. એટલે શું થયું? The non-Europeans also considered as a exploration as a career. career આગળ એણે એમ કીધું કે in Europe, exploration was increasingly thought of as a career. And the same might be said of the non-Europeans. So it means that non-Europeans also thought of this exploration as a career. yes And and on whom their expeditions depended, એટલે Europeans were there, right? So હા Europeans were explorers. dependent So obviously, Europeans will not explore Europe. Europeans will explore non-European continents. yes એટલે non-Europeans on whom their expeditions depended. So the expeditions of Europeans depended on non-Europeans. yes yeah એટલે got it on whom their expeditions depended કીધું. અને the same might be said of non-Europeans. એટલે the non-Europeans also considered exploration as a career. Why? એટલે લોકો એટલે ઓલ ઓવર ગ્લોબ માં બધા એઝ અ કરિયર ને કન્સિડર કરે છે એવું જ થયું No, but there is a difference. There is a slight difference. Europeans considered exploration as a career because they went on expeditions. But why did these non-Europeans consider exploration as a career? Did they also go on expedition? યસ Yes. હા એ હવે એની પણ જર્ની છે ને સપોઝ યુરોપ વાળા જેમ બીજે એક્સપ્લોર કરવા જાય તેમ બીજા હોય નોન યુરોપિયન Again, you are trying to answer based on your knowledge. ઓકે ઓ Don't સોરી answer based on your knowledge. The answer is mentioned in this paragraph. ઓકે Given explorers' need for local information and support, it was in their interest to develop effective working partnership with knowledgeable intermediaries who could act as brokers in their dealings with local inhabitants. So, what do you think? See, explorers will need local information and support. So there are three યસ people: explorers, local people, and intermediaries. So, if Europeans are going on an expedition, they will need the support of local people. So, you have these brokers. The brokers will employ, they will recruit local people. So, યસ local people are getting some sort of employment, and brokers યસ are making it into the brokers are also earning some money because they are યસ recruiting people and coordinating with the explorers. So, basically, brokers are service providers.
Yes. So that is why non-Europeans are also considering exploration as a career, not because they want to go and explore the places, but they want to Okay, host the explorers. okay, got it. હા કારણ Yeah. કે એ હોસ્ટ કરે એને તો they are earning money. હમ. ઓકે, આ ઇન્ટરમીડિયરી ના કારણે એવું ન કહી શકીએ કે ઓલ ઓવર ધ ગ્લોબ કન્સિડર એઝ અ કરિયર. ના, everyone is considering it as even Europeans are considering this as a career, non-Europeans are considering as a career. તો એ થયું ને x અને 1 minus x, તો શું થયું એ બેને એડ કરતો શું થાય 1. વન થઈ ગયું એટલે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. Huh. If Europeans are X, non-Europeans are 1 minus X. So if both of them are considering this exploration as a career, just add them up. 1 plus 1 minus X is 1. So everybody is considering this as a career, but due to different reasons. Somebody wants to go on an expedition, and somebody wants to host the people who are going on expedition. Because Yeah. imagine, if everybody goes on an expedition, who will provide local support? કોક તો જોશે ને. ચાલો. એના જેવું, if there is no audience, if everybody starts talking, then it does not make any sense. You need some audience, otherwise everybody will start talking and nobody will listen to anyone. ટોકેટિવ પર્સન કે ને એમ જેવું નકરું બોલ કરો. હા એમ પછી કોઈ મતલબ નહીં ને, તો બધા બોલવા માંડે, કોઈ સાંભળવા વાળું હોય જ નહીં તો. ટોકેટિવ પર્સન. Each and every Europeans are talkative. Each and every એટલે સિંગ્યુલર થાય કે પ્લુરલ થાય? હાલો. each and every singular noun હોય, plural noun હોય, each and every કોઈ થોડું noun થોડી છે તે singular plural થઈ શકે. નહીં, આપણે કેમ પ્રોનાઉન છે, પ્રોનાઉન તો એ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર પ્રોનાઉન થાય. પણ એમ નહીં, each and every word, each and every છે તો એ કઈ નાઉન કે પ્રોનાઉન થોડું છે કે તું એમ કહી શકે each and every ની કોઈ ઈ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે, એ તો જેની એરે યુઝ થતું હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે ને. હવે સપોઝ ઈચ સ્ટુડન્ટ છે, બરોબર છે? હા, ઈચ સ્ટુડન્ટ હોય, ઈચ સ્ટુડન્ટ. ઈચ સ્ટુડન્ટ આવે, ઈચ સ્ટુડન્ટ્સ નો આવે. ઓકે, તો હું તને એમ કહું છું, અચ્છા, ઓકે, ઈચ, હા. હા, ઈચ એન્ડ એવરી છે, પછી ઈચ એન્ડ એવરી એવું બીજું શું આવે? એવરી વન. ઓકે, કલેક્ટિવ નાઉન્સ હોય ને દે આર ઓલવેઝ સિંગ્યુલર. ઓકે, કલેક્ટિવ નાઉન હંમેશા એઝ અ સિંગલ ટ્રીટ એઝ અ સિંગ્યુલર, રાઈટ? યસ. બસ મારે એ પૂછવાનું હતું. કારણ કે અને આમાંય તું લોજિકલી વિચારે, ઈચ એટલે કોઈ પણ એકની વાત થઈ, ઈચ એન્ડ એવરી. ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ તો આમ કેવું કઈક વિચિત્ર જ લાગે. નથી કહેતું ઈચ સ્ટુડન્ટ હેવ ના, અટેન્ડ ધ ઈચ એક્ઝામ. સ્ટુડન્ટ હેઝ હોય, હેવ નો હોય. સ્ટુડન્ટ્સ હેવ, ઈચ સ્ટુડન્ટ હેઝ, એટલે એક એક વિદ્યાર્થી. હેઝ અટેન્ડેડ. હા, એ હું એ જ લખવાનું કહેતો હતો. ઈચ એન્ડ એવરી નો હોય છે? હા, ઈચ એન્ડ એવરી એ આવે. Each and every student has attended the exam. પણ તું આવું પણ બધું લખ, આવું બધું લખ, એના કરતા એટલું સિમ્પલ લખી શકાય, ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ અટેન્ડેડ ધ એક્ઝામ. ના, એટલે મારે તો લખવું, હું તો લખું તો હાવ સિમ્પલ જ લખું, ભલે એટલું કોમ્પ્લેક્સ ન લખું, પણ ચાલું લખેલું હોય ત્યાં તો આપણે સમજવાનું હા ને. હા, તો આ ગ્રામેટિકલ કરેક્ટ છે કે નહીં એમ મારે કહેવાનું કરેક્ટ હતું. છે, હા કરેક્ટ છે. કારણ કે અહીંયા સ્ટુડન્ટ આવે તો આ ગ્રામેટિકલ ફોલ્સ છે. પેલું તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ હોય તો હેવ આવે, હેવ બરોબર? થઈ જાય ઈચ એન્ડ એવરી, પણ ઈચ એન્ડ એવરી એરે સ્ટુડન્ટ જ આવે. થતું, હા. કારણ કે યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ વન પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ.
Many students હોય બરાબર છે. Hmm. Every students હોય. Hmm. Uh, each student હોય. Okay, got it. Okay. All So હોય તો all students હોય, all student નો હોય. all students હોય. એ તો રેડી બરાબર છે. Reference to the distance that some non-European helpers traveled. આ ઇન્ટરમીડિયેટ ની વાત કરી છે જો આ પેરેગ્રાફમાં. પણ ડિસ્ટન્સીસ ની વાત કરી છે. ના ડિસ્ટન્સીસ ની વાત નથી કરી એટલે હું એ જ વિચારતો હતો. તો આમાં એ વાત તો કરી ઇન્ટરમીડિયેટર્સ ની, પણ ડિસ્ટન્સ ની વાત સપોઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ જીઓગ્રાફિકલ સાયન્સ. હાઉ વોઝ ધીસ એવિડન્સ? ના એટલે ડિસ્ટન્સ ની તો કઈ છે નહીં. એક કામ કર, હવે એક જ પેરેગ્રાફ બચ્યો છે, પેલા એ પતાવી લઈ. Okay. This individual often holds close working relationship with European explorers. Fog. Okay, forged closed working relationships. What do you, Or which word do you generally used with, which word do you generally use with relationship? રિલેશનશિપ સાથે કયો એની What, જગ્યાએ કયો use કરીએ? શું થાય? રિલેશનશિપ ક્રિએટ થાય. હા, relationships always created. Okay, so you create a relationship, or you could say you form a relationship. Yes, form બી So કરી કઈ. replace forged with form. These individuals often form close working relationship with European explorers. So forged એટલે form. Close working relationship with European. Okay, form. ઘણી વાર frequently the individuals એટલે કે આવડા જે intermediates and local ની વાત કરી છે. ના, ખાલી intermediaries ની વાત થાય છે, કારણ કે local people are not in direct touch with explorers. explorer intermediates ની વાત કરી છે. So intermediaries often form very close relationship અને કેવી with professional working relationship. yeah, got it. Form close working relationship with European explorers. Such partnership depends on mutual respect, uh, though they were not always easy or intimate. As it particularly clear from the history of the Everest expedition depicted in the Hidden History exhibition. Okay, so now such partnership, so we are talking about the working relationships, right? Such Yes, partnership refers to the working relationships. dependence on mutual respect. So it depends on mutual, so it is obvious every relationship depends on mutual respect, Mutual, હા બરાબર. though they were not always easy or intimate. So now there's a contrast. Now Though what I are you saying? They were not they easy or always intimate. easy or intimate એટલે not always easy, not always easy આવ્યો ને એટલે intimate નો meaning એવો કે થવો જોઈએ. It's similar to not easy. Not easy, contrast but નથી, or છે. Always easy or intimate એટલે mutual. Intimate એટલે mutual જેવું થાય. ના. Easy તો intimate intimacy સાંભળ્યું છે? હા intimacy તો લખેલું છે મેં. તો આ intimacy જેવું નથી લાગતું? હા એની જેવું જ લાગે છે. ઓકે, intimacy ઉભું રહીને લખેલું બી છે. આત્મીયતા. હા આત્મીયતા, હા એવું જ લખેલું છે આત્મીયતા intimacy. એનું કંઈક પ્રોનાઉન્સ ઓલું બીજું લખ્યું હતું. So when you are very close to someone, that is called an intimate relationship. હવે જો, the problem comes here.
ઉપર શું કીધું એને, these individuals often forged close working relationship. So if the working relationship is very close, then you could say that the relationship is intimate. પણ અહીંયા એને પાછું એમ કીધું, they were not always easy or intimate. So how can એટલે you ઉપર justify contrast this? આવ્યો અને ઉપર કોન્ટ્રાસ્ટ આવ્યો હતો કે મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પેક્ટ ની વાત આવી હતી, બરાબર છે. પછી અહીંયા કોન્ટ્રાસ્ટ આવ્યો, they were not always easy or intimate, એટલે ના, it could be either of the two. બે તો ન હોય. Often forged close working relationship. તો often formed intimate relationships થયું. અને પાછું નીચે એમ કહે છે કે they did not always I mean though they were not always easy or intimate. You cannot easy or say that the relationship is both intimate and not intimate. It could be either intimate or not intimate. not intimate. તો એવું કેમ કીધું? Okay, focus on the word often and not always. Okay, often એટલે frequently, એટલે એક Often ઘણી વાર એટલે એવું mostly. Often એટલે in this context it means mostly. But ક્યારેક એવું mostly ના does પણ not mean always. There's a difference between often. Often is equal to mostly. And there's a difference between mostly and always. Always એટલે હંમેશા, without an exception, every time, every single time. sometimes it's intimate and sometimes not. Yes. So you can say that for 90% of the time, the relationships are very close, they're intimate. But Yeah, it's not so always. yeah. So I am not always kiddu. So not always is what? It is the synonym of often. Often. કારણ કે not always, એણે એવું નથી કીધું કે never. જો એણે never કહી દીધું હોત તો there was no possibility of forming a close relationship. તો intimate ની વાત જ, no intimate ની વાત જ ન વાત. So it is Basically they always are not contradictory, they are actually complementing one another, or it is just a way of stating this in another way. Like you થોડુંક are એવું just restating it, restating this information. એટલે 10% કોન્ટ્રાક્ટ છે, કોન્ટ્રાક્ટ છે, બાકી વધારે નથી. So in the first sentence they use the word often, and in this sentence they are using not always, but essentially they mean the same. Yes, got it. And પછી now as is. So whenever you encounter such phrases as is, that means you are talking about an example. Yes. So Example. you will come across an example where the relationship is not intimate. Yes. જાનો any example ની વાત કરી, as is particularly clear from the history of the Everest expedition, this depicted expeditions and a journey depicted in the hidden history exhibition. Depicted નું synonym depicted portrayed. ભલે ને કીધું પણ મેં લખ્યું છે. depicted એટલે portrait કીધું ને તે. Portrayed. displayed થાય ને એનો meaning એવું. displayed, depicted, portrayed. જો આ કેટલી બધી વાર જગ્યાએ ઘણા બધા પેરેગ્રાફ્સ માં આવ્યું આ. એવું નહીં કે એક જ ઓલામાં આવે, એક પેસેજમાં, આ સેકન્ડ પેસેજમાં આવ્યું. So Everest expedition depicted in the hidden history exhibition. એ ઓલા hidden history exhibition માં જોવા મળ્યું છે. એટલે form of the history Everest expedition depicted in the hidden history exhibition. જે ઓલા એ લોકોએ કોણે કંઈક ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો તો, આઈ ડોન્ટ નો, બ્રિટિશર. યાદ નથી હવે. હા, એ બ્રિટિશર છે. હા હા, આઈ એમ 110% Britishers હતા. The entire back wall is covered by an enlarged version of single sheet of photographs of the Sherpas taken during the 1936 Everest expedition.
શું તું એવરેસ્ટ હોય કેમ દર વખતે આને લોચા મારે છે? નહીં, એવરેસ્ટ. પછી એક્સપેન્ડિશન, એક્સપેડિશન. આમાં એન ક્યાં દેખાણો તને? પીઈ એન દેખાય છે ક્યાંય? એક્સપેડિશન. તો એક્સપેન્ડિશન કેમ થાય? દર વખતે એક્સપેન્ડિશન બોલાવી દે છે ને, એક્સપેડિશન. પણ એવું નહીં, મારે ઈ જાણવું છે કે એવું બોલાય કઈ રીતે, એમ એવું તને અહીંયા શું દેખાય છે કે એમાં એન લાગી જાય? એવો એક વર્ડ આવે એક્સપેન્ડિશન વાળો. એવો એકેય ન એક્સપેન્ડિચર આવે, આવે. એક્સપેન્ડિચર આવે. આ એક્સપેન્ડિચર આવે ને, આ એક્સપેન્ડિશન છે. ઈ જો એક્સપેન્ડિચર આવે ને એના કારણે. એક્સપેન્ડિચર એટલે એક્સપેન્ડિચર એટલે ખર્ચાઓ ને એવું બધું. હા, એક્સપેન્સીસ. એના કારણે એક્સપેન્ડિશન બોલે છે, એક્સપેડિશન છે. ઓકે. The entire back wall. So now we are talking about this hidden histories exhibition. So the entire back wall, એટલે we're talking about the wall that is at the back of the auditorium or hall, or where this entire exhibition is, the objects in this exhibition are being presented. એટલે એની દિવાલ ઉપર. Is And in covered by which wall? The back wall, not the front one. yes, back wall. Is Okay. covered by an enlarged version of, એટલે મોટું એમ. enlarged version of a single sheet of photographs of Sherpas taken during the 1936 Everest expedition. So these were the people, the Sherpas. Photographs કોના? તો કે photographs of Sherpas. And when were these photographs taken? During 1936 Everest expedition. જર્ની હતી ત્યારે. So you have a single sheet. In that single sheet, you have pasted multiple pictures of Sherpas that were taken during 1936 Everest expedition. And that sheet could be an A4 size sheet, right? The photograph could be very small. But now if you want to cover the entire wall, a wall is very massive in comparison to a sheet of paper. Yes. So obviously, the photographs, if you paste photographs or even a whole sheet of paper on a wall, it's not going to cover the entire wall. So if you wanted to cover the entire wall, what do you need to do? You need to enlarge the photographs, you need to enlarge the sheet. Yes. એને મોટી કરવી પડે. હા, મોટી કરવી પડે. So they enlarged this sheet of photographs and then pasted it on that back wall so that it covers the entire wall and not just a portion of it. Okay. પછી the document is a powerful reminder of a manpower on which European mountaineering expeditions depended, and also of the importance of local knowledge and assistance. So now this document, the document is a powerful reminder. Manpower on which European mountaineering expedition dependent, and also of the importance શું of expedition પછી પાછો બીજી વારે ગોટો માર્યો, પેલી વાર માં જવા દીધું. શું expedition dependent. Depended. હા, dead clear નતું, dependent એવું સંભળાતું હતું. ના, આ વખતે તો હું expedition જ બોલ્યો હતો. અરે expedition નહીં, હું એમ કહું depended માં ગોટો માર્યો. Okay, depended. Okay, the document is a powerful reminder of manpower. Ready? It is not just a reminder. What kind of reminder is it? It is powerful reminder. So it's a strong reminder. Strong reminder of manpower. એ જે બનાવ્યું એની વાત કરી. સોરી, બનાવ્યું નહીં. એ આગળ કહેશે on which European ના, આગળ કહેશે નહીં. Manpower is a word which you need to understand. manpower એટલે માણસે. Manpower એટલે શું? માણસે બનાવેલ, કોઈ મશીન નહીં. માણસોના પાવર. ના. ઓકે, માણસનો પાવર. So ઈ જે પિક્ચર મોટું કરીને લગાડ્યું તો ઈ કોઈ માણસ ઈ નહીં, સપોઝ
એ જે માણસ છે એને જર્ની દરમિયાન ફોટો ટેક કર્યા હતા, તો પછી એને દિવાલ પર ડ્રો કર્યો, એ મેન પાવર થયું ને. એટલે ઈ પણ તું એટલી બધી ડિટેલમાં જામાં. મેન પાવર એટલે શું થયું? એફર્ટ ઓફ માણસ પીપલ, એફર્ટ ઓફ a group of people. એફર્ટ ઓફ a group of people. Powerful reminder of the manpower on which European mountaineering expeditions depended. તો આ જે જર્ની છે, એક્સપેડિશન છે, it depended on whom? It depended on the manpower. Yes. એટલે the support of great number of people. They were successful only because of the support of a great number of people. Yes. And their efforts, and also of the importance of local knowledge and assistance. So ek to manpower, there were so many people who were working so that the European mountaineering expedition succeeded. And biju, importance of local knowledge and assistance. So we have come across this sentence 1,000 times in this passage, local knowledge and assistance. હા, એ તો આવી ગયું, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લોકલ નોલેજ એન્ડ આસિસ્ટન્સ. એ તો ખબર જ છે, લોકલ નોલેજ એટલે કયા નોલેજ ની વાત કરી. અને મેન પાવર એટલે the efforts of a group of people. ગ્રુપ ઓફ પીપલ. પછી એવું કે છે, ટ્રાન્સફોર્મ ફ્રોમ આર્કાઇવ ટુ વોલ ડિસ્પ્લે. Okay, wait. Sorry, I forgot one thing. This document, the document. So which document? This photograph wall. Yes, the document that was pasted on the back wall. Back wall. Sorry, back. See, the document is powerful. Okay. The transform from archive to wall display. It tells a powerful story through the medium of individual portraits. જો આ પોર્ટ્રેટ આવ્યું, ઈ પોર્ટ્રેટ નો મીનિંગ શું? આ પોર્ટ્રેટ એટલે કુંભારની વાત નહીં. નહીં, આ તો ઓલું પોર્ટ્રેટ એટલે ઓલું લેન્ડસ્કેપ ઓરિએન્ટેશન વાળું. વાંચ, આખું વાંચી લે. Okay, individual portraits including Karmapol, veteran of previous expeditions, and the young Tenzing Norgay 70 years before his successful 1953 ascent. Okay. So transform from archive to wall display tells powerful story through the medium of individual કુંભારોની. તો અહીંયા કુંભાર થવું જોઈએ ને. આ પોર્ટ્રેટ એટલે તો પિક્ચર જ થાય ને. ઓલું શું કહેવાય, પિક્ચર નહીં પણ વેટ, ટ્રાન્સફોર્મ નહીં નથી, આમાં જ નથી કરવું. હા, wait. Back wall. What was pasted on the back wall? Single sheet of photographs. No, single sheet of photographs of whom? Saffers taken during the 1930 average expedition. So you pasted a sheet on a wall. Now what does that sheet contain? It contains photographs of Sherpas. So who are these Sherpas? Sherpas must be people. Yes, and they are people. According to author, it was a કેવો કહેવાય, explorer. They are explorers. Yes, so they are people. So now we have pasted the photographs of people on a sheet of paper, and that sheet is pasted on the back wall. Okay, now read this sentence. Transform from archive to wall display. So what is being transformed from archive to wall display? The photographs of the Sherpas taken during 1936 were there in the archive. Now
do you remember this archive was stored in RGS? There were 2 હા million individual items. with This archive was stored in a building called RGS, and there were 2 million individual items. એવું yes ક્યાંક આવ્યું હતું in the third, હા second, third ઉપર paragraph. ઉપર આવ્યું હતું. So these photographs of Sherpas, which were taken during 1936, are transformed from that archive into a wall display. Why? Because now you are enlarging those photographs and pasting it on the wall. yes Sheetની વાત થઈ. Now, what does it tell? It tells a powerful story through the medium of individual portraits. So, this you have pasted a sheet of paper on the wall, and એટલે what does it picture contain? it contains a small picture of Small nahi, they contain large pictures of what? large picture of photographs. Picture of photographs કેવાય કોઈ દી જરાક તો બુદ્ધિ હલો. picture of photographs તો ન કહેવાય. આ પોર્ટ્રેટ એટલે મતલબમાં પિક્ચર થયું ને. ઈ પિક્ચર ઈ પોર્ટ્રેટ નું હું હજી અહીંયા પહોંચ્યો જ નથી. શું ટાઈમ ચોટાડ્યું છે ઉપર શીટ? વોટ ઇઝ ધ સીટ ચોટાડી છે, રેડી સિંગલ સીટ ચોટાડી છે. there is a single sheet? Yes. Now what does it constitute of? Photographs Photographs of Sapphire's taken during the 1936 during his journey. Sherpas, એના ફોટા છે. Of એટલે Sherpas. Now whenever they may have been taken. So now look at this phase through the medium of individual portraits. So now we have individual photographs and Yes. photographs are of Sherpas. So individual portraits શું હોય? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોર્ટ્રેટ એટલે એ પિક્ચર્સ હોય માણસના. Sherpas ના pictures હોય? નહીં, હા શેરપાસના પિક્ચર હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. શું કામ individual? શેરપાસ એવી કંઈક ગ્રુપ હશે માણસની. પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પોર્ટ્રેટ શું કામ લખ્યું છે? Why not a group of portraits? શું હતું? શીટ હતી. હા શીટ હતી. એક શીટમાં શું હતું? શીટમાં કઈ જૂથ હતા? ફોટાના જૂથ હતા કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોટા હતા? ને ફોટોગ્રાફ્સ હતા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોટોગ્રાફ. The sheet had individual photographs. તો individual photographs હતા. Individual portraits લખ્યું છે. તો what could portraits mean? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પિક્ચર. પિક્ચર્સ, યા. સો હવે આમાં પોર્ટર ની વાત જો તું આવી રીતે જો એને સમજ તો આમાં પોર્ટર ની વાત કદાચ તને પોર્ટર જેવો વિચાર આવી જાય તો એની મેળે જ નીકળી જાય કે ખોટું જ છે. અને પણ પછી આ છેલ્લે સમજાણું એટલે નીકળી ગયું. પેલા તો મને સમજાણું નતું એટલે પછી શેરપાઝ. તો શેરપાઝ હવે અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઇન્ક્લુડિંગ, સો હુઝ ફોટોઝ આર વી ટોકિંગ અબાઉટ? ઇન્ક્લુડિંગ કર્મા પોલ, a veteran of previous expedition, and the young this person 17 years before the successful 1953 ascent. એટલે બે માણસની વાત કરી, કર્મા પોલ અને યંગ ટેન્સિંગ નોર્ગે. So these are 2 Sherpas. Okay. અને veteran એટલે somebody who is very experienced in some field. Veteran, so very experienced person. So Karma Paul is a veteran of previous expeditions. જૂના જે લોકો એ લોકોએ ચડાઈ કરી હતી ઈ વખતની વાત છે કે ત્યારનો વેટરન છે, ત્યારનો એક્સપિરિયન્સ પર્સન. and the young, this person is very young, 17 years before his successful ascent in 19 ascent એટલે climbing, ascending, descending. ઓકે, ascent એટલે climbing. હા, ascent એટલે ઉપર ચડવું, climbing. મને નહોતી ખબર લખી નાખે. મેં તો ખાલી એશિયન્ટ સાંભળ્યું હતું, ascent એટલે નહોતી ખબર. ascending ઉપરથી ascent. હું તો એન્શિયન્ટ ઉપરથી ascent નું પ્રિડિક્ટ કરવાનો હતો.
Okay. Successful in 1953 attempt. This was a highly charged and transitional movement as the contribution of Sherpas depicted here with identity tags around their necks was beginning to be So was beginning beginning હરખું બોલ. be, beginning 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 નહીં તે આ વર્ડ કોઈ દીથી સાંભળ્યો? beginning સાંભળ્યું છે પણ આ beginning હા ઓકે beginning એટલે શું? શરૂઆત હા, beginning. So common. ઓકે beginning Beginning to be much more widely recognized. એ તો કમાવાળું છે ને એટલે એ તો પછી સમજવાનું પેલા તો ઉપરનું જોવું પડશે ને This was a highly charged and transitional moment. હવે as the contribution of the Sherpas was beginning to be As much આવ્યું એટલે there could be two possibilities. As આવ્યું એટલે either definition આપે અથવા ના example આપે અથવા તો reason આપે. હા reason હોય. It now whatever follows could be an example or it could be a reason. We don't know. reason reason છે. Yes, in this case it is reason. This was highly charged in transitional movement. Okay, transitional movement. So what does this indicate? Transitional movement. Transitional એટલે You're transitioning from one state to another. Another state એટલે very કેવું કહેવાય તો transitional it means very changeable change. હા changeable Changeable a moment of change. You are transitioning from one state to another. So nothing is stable here. Everything is changing. Yes. And highly charged. એટલે I'm like you could say highly motivated. હા highly motivated જ થાય ચાર્જ એટલે એવું કહી શકાય. It's a highly charged moment. So highly charged એટલે મને fully blown તો એ નથી ખબર પણ highly charged એટલે સપોઝ માની લે કોઈ વધારે પડતું મહત્વ. Okay, you could say that the event is very popular. It is very popular at that time. It is highly popular, highly charged. There are many people who are involved in that moment. In that events. Okay. This was a highly charged and transitional movement as the contribution of Sherpas. Contribution of Sherpas ને એને highly ના યા નથી પૂરું થયું ઈ અધૂરું કચરું થયું. પણ ઈ કોમાને ઉડાડીને એના પછીનું વાંચવા માંડ્યું was beginning to be much more widely recognized. So this was a highly charged and transitional moment. So we are talking about a particular point in time which is highly transitional. So it's transitional in the sense it is continuously changing and it is highly charged. So a lot of stuff is going on. A lot of things are happening during that moment. It is very popular. Then as pachi now we are coming across a reason. What is happening? The contribution of Sherpas was beginning to be much more widely recognized. So earlier the people were not so concerned with what Sherpas had to contribute. But now, now there is a transition. Now people are recognizing what these people have contributed to the society. Depicted here with the identity tags around their necks.
એટલે now again we are talking about that photo, those photographs. What is, Yes. how are you recognizing their contribution? By depicted here with the identity tags around the neck. So there must be some sort of tags, tags used to identify them. એટલે મતલબ ફોટોગ્રાફ્સ માં ટેક્સ યુઝ કર્યા ને એવું બધું હશે. Tag ક્યાં છે? Around their neck, બીજે ક્યાંય નહીં. ઓકે, અરાઉન્ડ ધેર નેક. નેક એટલે નેક એટલે NEC કે નેક એટલે અરાઉન્ડ ધેર નેક. નેક એટલે ગળાની વાત આવે. બીજું કઈ થાય નેક એટલે? તમે પૂછો બધું મને પેલા મગજમાં વિચાર આવે ને એ હું કાઢી જ નાખું છું, કહેવાનું જ નહીં, મારે ખોટું જ હોય એટલે હું. તો પેલો શું વિચાર આવ્યો હતો? નહીં, મને તો નેક એટલે ગળાની જ વાત આવી હતી, પણ નેકલેસ આવે ને એની ઉપરથી નેક. હા, પણ નેક એટલે ગળું. અને ઓકે, રાઉન્ડ ધેર નેક. તો શું થયું? આઈડેન્ટિટી Depicted here with identity tags round their neck એટલે ગળામાં. ફરતે, હા, હા, ગળામાં. લાઈક આપણે ઓલું આઈ કાર્ડ પહેરીએ એમ. હા, like a chain. You wear a chain around your neck. Like a chain, like a tie. Okay. Was beginning to be much more widely recognized. પેલા નહોતું, હવે આ લોકો એને એનું contribute. યોગદાન છે. They started recognizing their contribution. હવે એને દેખાવા મળ્યું. They started paying more attention to what these people gave to the society. Okay. These touching portraits encourage us to see them as agents rather than simply colonial subject or paid employee. Okay, touching portraits. Touching એટલે emotional. Okay, emotional portraits encourage us to see them as an agent rather than simply colonial subject or paid employee. Colonial subject. અહીંયા કઈક મતલબમાં એમ્પ્લોય એટલે માણસની વાત થતી હશે. Employees, paid employees એટલે પેડ એમ્પ્લોય એમ જેને ચૂકવતા એવા કર્મચારીઓ. હા. પેલા તો whom are we talking about? These individuals often force close relationship with European explorers. So the main subject of this paragraph is these individuals. એટલે brokers ની વાત થઈ છે. The middleman. મિડલમેન ની વાત. અહીંયા જે ફોટોગ્રાફ્સ હશે ઈ મિડલમેન ની વાત થઈ. હા, એ ફોટોગ્રાફ છે મિડલમેન્સ ના જ હશે. એને જે કેચ કરાય ભાઈ ગ્રુપે, સોરી ભાઈએ તો નહીં, સેફાર છે. શું ઈ કોણે ફોટા પાડ્યા? શેરપાર્સ શેરપાસે during ફોટા પાડ્યા એવું કીધું છે? નહીં, ટેકિંગ, એને ફોટો લીધો, ટેકન ડ્યુરિંગ ધ 1936. કોણે ફોટા લીધા? નહીં, ફોટોગ્રાફ ઓફ શેરપાસ એટલે ઈ શેરપાસ એટલે ઇન્ટરમીડિયેટ હોવું જોઈએ. એટલે ફોટા, અને હવે મારો પ્રશ્ન ઈ છે ફોટા કોણે પાડ્યા? Okay. So by enter back wall is covered by individual single sheet of photographs of Sherpas taken during the 1930. Explorer ફોટા પડેલા હોય એ. એક્સપ્લોરરે ફોટા પાડ્યા એવું ક્યાં લખ્યું? એવું લખ્યું નથી, અને ફોટા કોણે પડ્યા ઈ બી એને લખ્યું નથી. તો તે શેરપાએ ફોટા પાડ્યા એવું ક્યાંથી કીધું? This is a passive sentence. Wall is covered enlarged by a single sheet of photographs of Sherpas taken during 1936. એટલે શેરપાના ફોટા જે 1936 માં લેવાના હતા. This is a passive sentence. Photos of Sherpas taken during 1936. But we don't know who took their photos. કોણે લીધા ઈ ક્યાં કીધું છે આમાં? Okay.
એવી કે ઇન્ફોર્મેશન જ નથી કે કોણે એના શેરપાના ફોટા પાડ્યા. યસ, પછી photos were second, taken during this year, but we don't know okay, who took passive those voice photos. માં છે એટલે ઓકે, પેસિવ વોઇસ માં છે એટલે આ શેરપાથી એક અહીંયા ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયો. હવે જો તું એને એક્ટિવ સેન્ટેન્સ ની જેમ સમજવાની કોશિશ કર તો શું થાય? એ આખું Sherpas took the photos. So, હમ okay, then you can say that Sherpas are the people who are taking the photos, but this is a passive sentence. Sherpas themselves, the photos of Sherpas were taken by somebody else who we don't know whom, who took their photos, but they were taken during 1936. ઓકે, ગોટ ઇટ. હવે આપણે અહીંયા કેવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો હતો? ધીસ ટચિંગ પોર્ટ્રેટ encourage us to see them and agents rather than simply colonial subject or paid employee. ટચિંગ એટલે ઇમોશનલ પોર્ટ્રેટ્સ. આ જે પોર્ટ્રેટ્સ હતા એ ઇમોશનલ ની વાત થઈ. એન્કરેજ અસ ટુ સી ધેમ એઝ એજન્ટ્સ. તો એજન્ટ્સ એટલે બેઝિકલી વી આર ટોકિંગ અબાઉટ બ્રોકર્સ. સો these portraits want us to see these people as agents rather than as opposed to you can write this down, rather than એટલે as opposed to rather than as simply colonial subject or paid employee. તો colonial subjects એટલે rather than some native people. Yes, માણસોની જ વાત છે, એ તો ખબર પડી ગઈ હતી. colony એટલે શું? Group of something. It could be people, it could be bacteria, a colony of yeast. So colony એટલે so these are brokers. So these people don't want us to see these brokers as simply native people or paid employees. Okay. They want us to see them as brokers, as agents. Yeah, got it. So here is a living history which looks beyond what we already know about exploration. Yes. A larger history in which we come to recognize the contribution of everyone involved. So the main theme of the passage is that the author wants us to realize that there are many people who are involved. It's not just the work or contribution of a single person. We are talking Yes. about a large history in which larger history. So we are larger, this is a comparative degree. બહુ મોટી થઈ. Superlative હોય તો largest થાય, આ larger છે. So we are comparing it with something else. So a larger history in which we come to recognize the contribution of everyone involved. So we are recognizing the contribution of explorers, the local people, the brokers, everyone, not just the main historians or the explorers. Yeah, got it. So this is the main theme of this entire passage, not just this paragraph. Yeah. Okay. Here is living history which looks beyond what we already know about exploration. Here is living history ની વાત કરી છે, which looks beyond what we already know about exploration. Living history એટલે history that actually comes to life. And when can something come to life? When can something become animate? Okay, the word animate, ANIMATE. ANIMATE. એટલે animate એટલે living અને inanimate એટલે non living. Okay, living. Here is the living history, બરાબર, which looks beyond what we already know about exploration. Yeah, so something can be living when you have so many real life examples to support it, or when it's really seems to be truthful, when it is something which is strikingly different from what we already know. So you could say that it is coming to life. So here અહીંયા જે હિસ્ટ્રીની વાત થઈ, the history that we are talking about here is a living history. It is not dead. It is not dead because હજી છે, જેમ લાઈવ છે.
લાઈવ છે નહીં. It is because author has presented it in such a way. હા એટલે મતલબમાં આમ લાઈવ તો નહીં, હિસ્ટ્રી તો કોઈ દી લાઈવ ન હોય. History is already something which has Done happened. in past. Hmm. But But the living author એટલે presents it in such a way that it does not seem to be dead. Okay, now what does it talk about which looks beyond what we already know about exploration? So it discusses something which is what? already know about our expressions ની બાબતે આપણું જે નોલેજ છે એના કરતા વધારે. Yes, beyond something which we already know. And પછી શું discuss કરે છે? A larger history in which we come to recognize the contribution of everyone involved. So હા એમ larger history in which પછી yeah, we larger talk history about these people, these explorers, everyone brokers, local people, બધા. ઘણા બધા involvation હોય છે, contribute હોય. It's not just one person. Yeah. અને મોટી history હોય એમાં કોઈ એક સિંગલ પર્સન નું કઈ ન હોય એમ, ખાલી એક કોઈ એક સિંગલ પર્સન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ન હોય, કન્ટ્રીબ્યુટ ન હોય, સોરી ડિપેન્ડન્ટ એટલે કન્ટ્રીબ્યુશન નહીં હોય, ઘણા બધા લોકોનું હોય છે. So it's a hidden history. If you don't know about, It is not very well known. That is why it is hidden history. yeah, And this author is trying to unhide it. yes, He is got bringing it. it to light. Yeah. So a reference to the distance that some non-European helpers travel. Now, description of a wide range of different type of documents. Different types of documents. આમાં કે documents ની photographs તો document ના કહેવાય ને, અને એ different types of documents. ના એ કોઈ જવા દઈએ. Belief about the effect of an exhibition, some people seeing it. રાખીએ example of risk નથી, reference to various approaches to assessing data નથી, reference to people whose long-term occupation was to organize local assistance for European explorers. Already આપણે આન્સર સિલેક્ટ કરી લીધો છે. હા એ તો વાંધો નહીં, પણ આમાં કે મેચ થતો ને એમ એવું ન હોય કે સિલેક્ટ થઈ ગયો તો it may be presenting This some paragraph. different. Yes, you are correct. મને તો એક આ ડોક્યુમેન્ટ અને એક્ઝિબિશન ઇફેક્ટ ઓન belief about the effect on an exhibition on people seeing it. Yes. જો આમાં ઓલામાં જા છે જ. હા ઈ એક્ઝિબિશન તો છે જ. અને જો પહેલી વાત તે મને એવું કીધું કે લાસ્ટમાં હોય ને તો એ શું હોય, ઉપર પ્રોબ્લેમ હોય, એનું સ્ટેટમેન્ટ હોય, પછી એને એક્ઝામ્પલ હોય ને લાસ્ટમાં કન્ક્લુઝન હોય. તો હા આ સ્ટેટમેન્ટ કન્ક્લુઝન માટે છે. સૌથી પહેલા એને એક્ઝિબિશન અને સોલ્યુશન આપ્યું હતું. આ એક્ઝિબિશન બ્રિટિશરે ચાલુ કર્યું એમ, પછી આ એનું કન્ક્લુઝન. તો અહીંયા એવું કહી શકાય કે બિલીવ અબાઉટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ એન એક્ઝિબિશન ઓન પીપલ સીઈંગ ઇટ. તો પછી આ એક છેલ્લે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી જેવું થયું ને એક્ઝિબિશન્સમાં આઈડિયા. ના એવું તો ન થયું, પણ આપણે શું ગોતવાનું છે? બિલીફ અબાઉટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ એન એક્ઝિબિશન. હવે એક્ઝિબિશન કયું એક્ઝિબિશન? તો કે હિડન હિસ્ટ્રીઝ એક્ઝિબિશન. હવે we need to see what effect it has on the people અને એની માન્યતા શું છે. The belief about that effect, belief about the effect of an exhibition on people. તો એવું ક્યાંય છે? જસ્ટ ક્વિકલી રીડ થ્રુ ધ એન્ટાયર પાર્ટનરશિપ. અહીં તો પાર્ટનરશિપ આવી, પછી હિસ્ટ્રી અહીંથી ચાલુ થયું. Depicted in this, the entire back wall was this. The document is powerful reminder of European mountaineering expedition, the importance of local knowledge. 17 powerful story to media of individual portraits અહીંથી આવશે કદાચ. Yes, before his successful ascent, this was highly charged and transitional movement as the contribution of Sherpas depict
depicted here with the identity tag around the neck was beginning to be much widely recognized. And these touching portraits encourage us to see them as an agent rather than simply colonial subject or paid employed. And અહીંયા શું કીધું છે એને? A Belief belief about the effect of an exhibition on people seeing it. તો આ એક્ઝિબિશન હોય તો એની અસરની વાત થઈ, તો એ અસરની વાત અહીં આવી. અસરની વાત આવી, બરાબર? અહીંયા જ છે. These These touching touching portraits portraits encourage us to see them. So we are discussing a belief. Encourage us to see છે. They are not mandating us to see it. એટલે એવું વસ્તુ છે, એટલે effect જ થઈ ને એમ. it's a effect. એટલે એ મળી ગયો. હવે એના ઉપરનું બાકી છે ને આ પેરેગ્રાફ નું, અને આ કેટલા છે? A B C D E F G 7 અને 1 2 ઓપ્શન 3. 6 છે. તો એક ઓલરેડી આપણે નથી જ આવ્યો, બરાબર? તો એક તો વધો એ આવવો જ જોઈએ. હા, વૈધો. પણ હવે મને એ યાદ નથી કે આ 8 કે 9 આવી ગયું તું કે નહીં, જોવું પડશે. 8 9 કદાચ છે ને 8 નથી આવ્યું. જોઈ લે કેવું આવ્યું છે, નથી આવ્યું, યાદ નથી. હવે ગઈકાલે કર્યું હતું. રેફરન્સ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ, અને આન્સર આ પેરેગ્રાફ વાંચ ને, એ તો પછી જોશું. હાલ ને એ પેરેગ્રાફ તો કેવું હતું કે given expression need for local information and support, it was their interest to develop effective working partnership with knowledgeable intermediaries who could act as a broker in their dealing with local inhabitants. Many of these people acquired far more experience of expression than most Europeans could hope to attain. Some managed large group of men and women portrait acting to construct and making work. The tradition was continued with the Everest of Simpsons in 1915. Regularly employed the Tibetan Burma European theory. Exploration was increasingly tough, thought as a career, and some might be said non-European, whom their expansion depended. So, તો એક તો હવે જો જો આમાં સિમ્પલી આવ્યો હોય કે ન આવ્યો હોય, description of a wide range of different type of documents. એવું તો ક્યાંય એવું જ નથી. ડોક્યુમેન્ટ ની કઈ વાત નથી, એટલે ઓલરેડી આવી ગયું હશે. હાલો ઉપર. Different, sorry, reference to the distance that some non-European helper travels. એવું આવ્યું છે કે આ પેરેગ્રાફમાં? Non-European travel ની વાત નથી કરી, પણ જો કે non-European ની વાત આવી હતી. In Europe, and જો છેલ્લા સેન્ટેન્સ માં કીધું it's the same might be said of the non-European on whom their expedition depended. Wait. Now see. Reference to the distances that some non-Europeans helpers traveled. હવે પાછું જા. Look at this sentence. Many of these people acquired far more experience of exploration than Europeans could hope to attain. Far more એનો મતલબ કે ઘણા non બધા. Europeans હતા, they traveled. Yes. So how will you gain experience of exploration? Only when you travel. Yes. અને એનો એક્સપિરિયન્સ એને બહુ ફાર હતો, વધારે હતો experience. ઘણો બધો વધારે હતો, even more than what Europeans could ever imagine. હા, એ લોકો એવું એના કરતા વધારે એને ઇમેજિનેશન ધાર્યું તો એના કરતા તો વધારે ઓલરેડી હતો નોન યુરોપિયન્સ નો એક્સપિરિયન્સ. સો they had far more experience than what Europeans could ever imagine. એનો મતલબ એવો થયો. Now read this sentence. Reference to the distance that some non-Europeans helpers traveled. તો સેમ પેરાફ્રેઝ મળી ગયો. So answer is G. પહેલાનો જ G છે. હા.